This Devotees convention has been organized as a part of the concluding function of 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. As we all know, this Ramakrishna Sangha or Ramakrishna organization was started by Sri Ramakrishna. This organization or this Sangha is not this bricks and mortar. It's not these buildings and furniture what you see around. Certain ideals have been kept before us by Bhagavan Sri Ramakrishna. And all these devotees and monks leaving everything behind, they have come forward to give shape to these ideals. So what we are in relation to this organization, we are, each one of us is like a small wheel or a small cog in this huge machine. We are just like waves to the ocean, or I can say this is a living organism, and each one of us is a small cell or a small part or a limb of this living organism. So these devotees have come forward, they have assembled here to rededicate themselves to the ideals of Sri Ramakrishna. And what is that ideal? Bahujan Sukhaya, Bahujan Hitaya. We have gathered here this beautiful morning for the inaugural session of the Devotees Convention organized on the occasion of the celebration of the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. We have a series of programs in this over the next week, and today is the beginning of the Devotees Convention. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om. Om Ye Nedam Bhutam Bhuvanam Bhavishyat Parigrihitam Amritena Sarvam Yena Yajnastrayate Saptahota Tanme Manas Shiva Sankalpamastu Yena Karmani Pracharanti Dhirayato Vacha Manasa Charuyanti Yat Sammitam Manas Sancharanti Tanme Manas Shiva Sankalpamastu Yena Karma Anyapaso Manishino Yajne Krinvanti Vidateshu Dhiraha Yada Purvayat Shamantam Prajanam Tanme Manas Shiva Sankalpamastu Yat Prajnanamutacheto Dhritischa Yajyotirantaramritam Prajasu Yasmannarite Kinchana Karma Kriyate Tanme Manas Shiva Sankalpamastu. Now we have the opening song to be sung by Sri Srikanto Acharya. Mono chalo nijo niketane Mono chalo nijo niketane সংসার বিদেশে বিদেশির বেশে ভ্রম কেন
অকারণে মন চলো নিজ নিকেতনে মন চলো নিজ নিকেতনে বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর কেহ নয় আপন পর প্রেমে কেন হয়ে আছে তন ভুলিছ আপন জনে মন চলো নিজ নিকেতনে মন চলো নিজ নিকেতনে Now, reading from the complete works of Swami Vivekananda by Swami Srikantanandaji, Adhyaksha Ramakrishna Mat, Pune. This is the passage from Each is Great in His Own Place from Swamiji's Karma Yoga. Every man should take up his own ideal and endeavor to accomplish it. That is a sure way of progress than taking up other men's ideals which he can never hope to accomplish. For instance, we take a child and at once give him the task of walking 20 miles. Either the little one dies or one in 1,000 crawls the 20 miles to reach the end exhausted and half dead. That is like what we generally try to do with the world. All the men and women in any society are not the same mind, capacity, or the same power to do things. They must have different ideals, and we have no right to sneer at any ideal. Let everyone do the best he can for realizing his own ideal. Nor is it right that I should be judged by your standard or you by mine. The apple tree should not be judged by the standard of the oak, nor the oak by that of the apple. To judge the apple tree, you must take the apple standard, and for the oak, its own standard. Now, we have the welcome address to be delivered by Swami Suhitanandaji Maharaj, General Secretary, Ramakrishna Mat and Ramakrishna Mission. Sister Nivedita, in a letter to Miss MacLeod, a devoted American admirer of Swamiji, wrote that people in India and abroad would seem to have forgotten Swamiji for a long period after his passing away. But in 150 years, Swamiji will again be remembered and acknowledged for his unique contribution. We all can see how these words of Nivedita have proved prophetic. In the Punthi, it is a Bengali poem, there one sentence is there, Prabhur odhiko shakti yahar bhitare sabishesh porichoy krome pabe pare. That means in Vivekananda, there is so much of potential that it can excel even Sri Ramakrishna. That means so far as the Shakti is concerned, certainly he had that capacity. So we are astounded to find the impact of power and personality of Swamiji. So long, he was working silently within limited intellectual circles. His influence can also be seen in the lives of a modest number of youths who heard his call and dedicated their lives to work out his mission in personal capacity. But never before Swamiji had become a world force as he is today. The programs
started in 2010 by the Ramakrishna Mission in commemoration of 150th birth anniversary of Swamiji, are coming to a formal conclusion now. The huge number of diverse programs conducted during these 4 years and the tremendous public response these programs have evoked goes to prove that Swamiji has indeed burst forth again on the world stage, just as he had done in 1893 following the Parliament of Religions at Chicago. We are all fortunate to have this privilege of taking part in this historic celebration on the holy Belur premises. On this very ground, Swami Vivekananda once walked. He attained Mahasamadhi in his room here, which is still preserved. Here at Belur, he installed Sri Ramakrishna Dev's relics, and also here is preserved the dust of the feet of Holy Mother as the protecting guardian of this organization. I cordially welcome all to this sacred place of pilgrimage. In this Devotees Convention, we are going to hear many noble ideas of Thakur Ma and Swamiji and other direct disciples, and also about Vedanta from a number of monks and distinguished scholars. I am very glad that so many devotees, even from far off places, have assembled here. I sincerely believe that the deliberations of this convention will strengthen our devotion to Sri Ramakrishna and motivate us to rededicate ourselves to the ideal Atmana Mokshartham Jagat Hitaya Cha. Many great people have voiced their opinions on Swami Vivekananda, but the person who knew him best was, of course, Sri Ramakrishna Paramahamsa. What did Sri Ramakrishna Paramahamsa have to say about Swami Vivekananda? Let us listen to Swami Nitya Gyananandaji, Secretary Ramakrishna Mission Ashram Bhopal, who will read out in Hindi on Sri Ramakrishna on Swami Vivekananda. स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने जो कुछ कहा था उसी का सार संक्षेप मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपने प्रिय तथा प्रधान शिष्य नरेंद्र के दक्षिणेश्वर में प्रथम आगमन का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, नरेंद्र प्रथम बार पश्चिम की ओर वाले दरवाजे से इस घर में घुसा था। देखा उसका अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं है, सिर के बाल तथा वेशभूषा की ओर भी ख्याल नहीं। दूसरे लोगों की तरह बाहर की किसी भी वस्तु से उसका लगाव नहीं। उसका सब कुछ मानो अलग ही था। उसकी आंखें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके मन का बहुत सा भाग मानो किसी ने बलपूर्वक भीतर खींच रखा है। देखकर मन में आया कि विषयी लोगों के निवास स्थान कलकत्ते में भी क्या इतना बड़ा सत्वगुणी आधार रहना संभव है। उस दिन श्री रामकृष्ण देव के अनुरोध पर नरेंद्र ने बड़ी तन्मयता के साथ मन चलो निज निकेतन गाना गाया था। गाना सुनकर श्री रामकृष्ण देव भाव विभोर हो उठे थे। गाना समाप्त होते ही वे नरेंद्र का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे के उत्तरी बरामदे में ले गए तथा आनंद आश्रु की धार बहाते हुए पूर्व परिचित के समान कहने लगे, क्या इतने दिनों बाद आना चाहिए? मैं तो तेरे लिए कितनी प्रतीक्षा कर रहा था, एक बार यह भी नहीं सोचना था क्या? ये बातें कहते हुए वे रोने लगे। फिर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, मैं जानता हूँ प्रभु, तुम वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हो, जीव की दुर्गति दूर करने के लिए पुनः शरीर धारण कराए हो। यह कहकर वे अपने कमरे में गए तथा मक्खन मिश्री मिठाई आदि लाकर अपने हाथ से नरेंद्र को खिलाने लगे। नरेंद्र ने जब कहा, आप ये सारी चीज़ें मुझे दे दीजिए, मैं अपने साथियों के साथ बांटकर खाऊंगा, तो श्री रामकृष्ण देव ने बड़े प्यार से कहा, वे लोग भी खाएंगे, पहले तुम खाओ। अंत में उन्होंने नरेंद्र का हाथ पकड़कर कहा, वचन दो कि तुम शीघ्र ही एक दिन यहाँ मेरे पास अकेले आओगे। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव के पास
नरेंद्र का आना जाना प्रारंभ हुआ। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र के दिव्य स्वरूप तथा इस धराधाम पर आगमन के उद्देश्य के संबंध में जानते थे। नरेंद्र की अंतर्निहित शक्ति की बात बताते हुए एक दिन उन्होंने भक्तों से कहा था, देखो केशव जिस प्रकार की एक शक्ति से जगत विख्यात हुआ है, नरेंद्र के भीतर वैसी ही 18 शक्तियां विद्यमान हैं। फिर देखा कि केशव और विजय का अंतस्थल ज्ञान की दीप शिखा से प्रकाशित है, और नरेंद्र की ओर मुड़कर देखा तो उसके भीतर ज्ञान सूर्य ने उदित होकर वहाँ से मोह माया का लेस तक नष्ट कर डाला है। नरेंद्र का पौरुषयुक्त क्रियाकलाप और तेज देखकर श्री रामकृष्ण देव विशेष रूप से आनंदित हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने कहा था, मेरे भीतर जो है वह शक्ति है और उसके भीतर जो है वह पुरुष है। नरेंद्र मेरी ससुराल है। यदि कोई नरेंद्र की प्रशंसा करता तो वे कहते, ऐसा क्यों नहीं होगा जी, उसी के लिए तो इस बार मेरा आना हुआ है। वे और भी कहते, वह अखंड के घर का है, सप्तर्षियों में से एक है, नर नारायण ऋषियों में नर है, वह नित्य सिद्ध की श्रेणी का है। वह जिस दिन अपने आप को पहचान लेगा उस दिन उसका शरीर नहीं रह जाएगा। सप्तर्षि मंडल के ऋषि नरेंद्र के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के दिव्य दर्शन की बात तो आप लोग जानते ही हैं। तू इस शक्ति के द्वारा संसार का बहुत सारा कार्य करेगा। श्री रामकृष्ण देव की शिक्षा से शिक्षित एवं शक्ति से शक्तिमान होकर नरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद जी के रूप में संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, नवीन भारत के निर्माण के लिए क्या किया, यह तो सर्वविदित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु स्वामी विवेकानंद। We are delighted to have with us this morning the Honorable Justice Altamas Kabir, who has very recently retired as the Chief Justice of the Supreme Court of India. The Ramakrishna Mission stands as an outstanding organization of trying to bring back people to that oneness, which was propagated. All religions speak of that oneness, whether it be Islam, whether it be Hinduism, whether it be Christianity. The universal brotherhood concept is there common in all religions. If one were to understand that one reality, that one truth, much of the strife, much of the problems that we face, I think would be gradually dispersed. Ramakrishna Paramahamsa Dev experienced all the different religions. He did not only experience Hinduism, he experienced Islam, he experienced Christianity, which gave that wide vision, Joto Mot, Toto Pot. Today, there may be different people speaking of different things, trying to reach that same goal which we'll all ultimately reach, whether we are buried, whether we are cremated, whether we are left in the open, as the Parsis believe, we'll all reach there. The soul is immortal. Just briefly speaking about Swamiji and his quest for knowledge, quest for truth. All of you know here that he went around all over India asking people, have you seen God? Have any of you seen God? The answer he didn't get anywhere else but here in Belur Math, in Dokkaneshwar. From Sri Ramakrishna Paramahamsa Dev, he says, yes, I've seen God. And the concept of Vedanta grew from there, that there is a divinity in each individual human being. You have to recognize that divinity, you have to see that divinity. And if you understand that, then you have all possibly understood the philosophy of life. Each person individually, a human being, carries with him inside him the Godhead, divinity, that spark. And that is what influenced Swami Vivekananda ji so much that he was still Narendranath Datta at that time, but thereafter
he became Swami Vivekananda, and he went to Chicago where he was recognized as such. Before I end, I would exhort all of you, try and open your eyes to this truth which he preached, which Swami Vivekananda preached, and also philosophical thinkers, religious thinkers throughout centuries. Service to man is service to God. That is what Jesus Christ said. In the Quran, the same thing is said. And as we know, in Hinduism, same thing. Sacrifice before self. Service to man is service to God. Now reading in Bengali by Swami Ritananda Ji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission Ashrama, Baranagar. He will read Holy Mother on Swamiji. বিভিন্ন দেবলোক সব আছে কি না, জনলোক, সত্যলোক, ধ্রুবলোক। স্বামীজিকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন ঠাকুর বলেছেন। তার কথা বেদবাক্য তো মিথ্যা হবার জো নেই। ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে। বিশেষ বিশেষ লোক তাঁর সঙ্গে এসেছেন। এই নরেন সপ্তঋষির মধ্যে প্রধান ঋষি। তিনি তো শত ঋষির মধ্যে বলতে পারতেন, তা না বলে সেই বড় 7 জনের মধ্যে একজন বললেন। অর্জুন যোগিন হয়ে এলেন। তেমন প্রধান প্রধান কটি থাকে? অনেক থাকে কি? টোকো আম অনেক পাওয়া যায়, ফজলি আম কি বেশি পাওয়া যায়? সাধারণ লোক কত জন্মাচ্ছে, মরছে। এই সব সর্বপ্রধান যারা, তারাই ভগবানের কার্যের জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আসেন। ঠাকুর বলেছিলেন, ওরকম আধার আর কারও নাই। নরেন হল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তার কাজ করাবেন বলে, জগতের কল্যাণ করাবেন বলে নরেনকে দিয়ে এসব লেখাচ্ছেন। আহা, নরেন বলেছিল, লাখো জন্ম হলেই বা কি, তাতে ভয় কি? তাই তো, জ্ঞানীর জন্ম নিতে ভয় কি? তাদের তো আর পাপ হয় না, অজ্ঞানীরই যত ভয়। সবসময়ে জপ ধ্যান করতে পারে কজন? প্রথমটা একটু একটু করে। তাই মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভালো। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার এইসব দেখেই তো নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে। Now speech in Bengali by Muhammad Idris Ali Khan, teacher, Jayanagar MU Senior Madrasa, Bangladesh. He will speak Swami Vivekananda's role in establishing world peace. সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমার বয়স যখন 10 বছরের মতো, তখন বাড়ির আঙিনায় বসে একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাবার মুখে শুনেছিলাম স্বামী বিবেকানন্দের 1893 সালের শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনের কথা। সেদিন থেকেই স্বামী বিবেকানন্দকে জানার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল আমার হৃদয়ে। আজ 50 ঊর্ধ্ব বয়সে উপনীত হয়ে আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এ জগতে যারা মানবতার কল্যাণের জন্য কাজ করে গিয়েছেন, তাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। তাই তো মহিতলাল মজুমদারের মতো কট্টর সমালোচকও স্বামীজি সম্পর্কে বলেছেন, বিবেকানন্দের মতো সন্ন্যাসী অথচ দেশপ্রেমিক ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে আর দেখা যায়নি। আজ তার 150তম জন্মোৎসবের এই সমাপনী অনুষ্ঠানে আমি বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, মানবতার যথাযথ বিকাশ সাধনে ব্রতী হওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শান্তি প্রতিষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আজ ধর্মের কথা বলছি যত্রতত্র, কিন্তু ধর্ম কি সেটা আমরা অনেকেই জানি না। ধর্ম কলহ নয়,
হিংসা নয়, ধর্ম এক মধুর সঙ্গীত। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে আমাদের যথার্থ জ্ঞান না থাকার কারণে আজ ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা, হানাহানি ও সংঘর্ষ সংগঠিত হচ্ছে। অথচ ধর্মের সব বিধিবিধান ও আচার অনুষ্ঠান নিয়োজিত মানুষের কল্যাণে এবং মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শনে। তাই তো হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদ-দীনুন নাসিহা, অর্থাৎ কল্যাণ কামনা করাই হচ্ছে ধর্ম। তিনি আরও বলেছেন, খায়রুন নাসি মান ইয়ানফাউন নাস, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যার দ্বারা মানব জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। এ কথাগুলোই স্বামী বিবেকানন্দ এভাবে বলেছেন যে পরোপকারী ধর্ম আর পরপীড়নই পাপ। তিনি আরও বলেছেন, টু বি গুড অ্যান্ড টু ডু গুড, দ্যাট ইজ দ্য হোল অফ রিলিজিয়ন। বর্তমান এই সংঘাতময় বিশ্বে মানবতার যে অবক্ষয় চলছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে জীবে প্রেমের মাধ্যমে আজকের পৃথিবীতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমন্বয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বামী বিবেকানন্দ যে বাণী পৌঁছে দিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন, যা সর্বজন বিদিত। সমন্বয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিকাগোর সেই বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন, হেল্প অ্যান্ড নট ফাইট, অ্যাসিমিলেশন অ্যান্ড নট ডিস্ট্রাকশন, হারমোনি অ্যান্ড পিস অ্যান্ড নট ডিসেনশন। বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি। আমাদের বিশ্বাস, প্রকৃতপক্ষে তার এই শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের বাণী বর্তমান বিশ্বকে আলোর পথ দেখাবে। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, একটি প্রদীপ যেমন রাতের অন্ধকার ঘুচাতে পারে না, তেমনি একক ব্যক্তির চেষ্টাও সাধিত হয় না সমাজের ব্যাপক কল্যাণ। আর এজন্যেই আমরা এখানে এই সমবেত হয়ে এই চেষ্টার জন্য উপস্থিত হয়েছি। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যদি বাড়ি ফিরতে পারি, তবেই আমাদের এই মহতে অনুষ্ঠানের সার্থকতা আসবে, সার্থকতা আসবে আমাদের মানব জীবনের। তাই তো স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, একটি মানুষ যদি তৈরি হয়, লাখো বক্তৃতার কাজ হবে। এই মুহূর্তে তারই সুরে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, মানুষ চাই, মানুষ চাই। এই আশাবাদ ব্যক্ত করেই আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। Now another speech in Bengali by Swami Vivekananda Maharaj. He will speak on Holy Mother's Naren. মায়ের মহিমা স্বামীজি প্রথম কিন্তু প্রচার করেন। তিনি মায়ের মহিমা তার গুরু ভাইদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। 1900 সালে আমেরিকাতে শেক্সপিয়র ক্লাবেতে স্বামীজি যে প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন মাই লাইফ অ্যান্ড মাই মিশন, জীবনব্রত, সেই জীবনব্রতেই কীভাবে এই রামকৃষ্ণ সংঘ গঠিত হলো এবং তার পশ্চাতে সবচেয়ে কার বেশি অবদান ছিল, কার বেশি অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল, তিনি হলেন আমাদের মা সারদা দেবী, যদিও তিনি নাম করেননি। তারপর স্বামীজি তার অসংখ্য চিঠিতে মায়ের মহিমা খ্যাপন করেছেন, আমরা সকলেই জানি। একদিন ভাবাবেগে স্বামী যোগানন্দকে বলেছিলেন, আমাদের মা আধ্যাত্মিক রাজ্যের বিশাল আধার, তার আবির্ভাবে ভারতের ইতিহাসে নবযুগ সৃষ্টি হয়েছে। তার যে আদর্শসমূহ তিনি যে জীবনে রূপায়িত করে গেছেন এবং অপরকে রূপায়িত করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, তা শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নারী মুক্তির জন্য নয়, সমগ্র জগতে নারী বন্ধন মুক্তির জন্য তা প্রভাবিত করবে, তাদের অন্তরে, তাদের মনে অনুপ্রবিষ্ট হবে।
স্বামীজি তার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মায়ের এই যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের তার স্থান নির্ণয় করেছেন। আমরা এও জানি যে মাকে নিয়ে তার কত চিন্তা ভাবনা ছিল, কিন্তু মা তার স্নেহের নরেনকে কিভাবে দেখতেন সেটা আমরা একটু অনুধান করব। মায়ের নরেন দক্ষিণেশ্বর থেকে আরম্ভ করি, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসকেন্দ্র সাধনস্থল, যেখান থেকে তার সব কিছু সিদ্ধি প্রাপ্তি প্রচার, সেখানে তখন ভক্তদের আনাগোনা হয়েছে, যুবক ভক্তরাও আসছেন, মা আছেন এই ছোট্ট নহবতে। ঠাকুর একদিন নরেন একদিন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, মা ঘরের মধ্যে বসে আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেনকে নিয়ে ঝাউ তোলা যাচ্ছেন। যাবার সময় মাকে বললেন, ওর জন্য রেঁধো। মা রুটি করলেন, মুগ ডাল করলেন। নরেন ফিরে এসে খেলেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, কিরে কেমন খেলি তুই? বলে, খুব ভালো, তো রোগীর পথ্যি। তখন ঠাকুর বলছেন, মাকে বলছেন, তুমি এসব কী করছো? কি ওর জন্য এর মধ্যে না, ঘন ছোলার ডাল রাঁধবে আর মোটা মোটা রুটি করবে। তাই করলুম। মা বলছেন, মায়ের কথাতে আছে, মা বলছে আমি তাই করলুম। নরেন খেয়ে সন্তুষ্ট হলো। স্বামীজি গৃহী এবং সন্ন্যাদী শিষ্যদের নিয়ে তিনি রামকৃষ্ণ সংঘ স্থাপনা করেছিলেন। 1898 সাল স্বামীজি কাশ্মীর থেকে ফিরে এসেছেন মঠেতে। মা তখন কলকাতায় বাগবাজারে। স্বামীজি গেছেন সেখানে মাকে প্রণাম করতে। স্বামীজি মাকে বলছেন অভিমান ভরে, দেখো তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না। কাশ্মীরের এক চেলা, ফকিরের চেলা, ফকির নয়, ফকিরের চেলা এমনকি তুকতাক করলো যে 3 দিনে আমাকে কাশ্মীর ছেড়ে উদরাম হয়ে ফিরে আসতে বলো, তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না। মা বললেন, তুমি তো বিদ্যা মানতে হয় বই কি, শুনেছে তো শঙ্করাচার্যও এরকম দেহে এসেছিল। আমাদের ঠাকুর হাঁচি টিকটিকি মানতেন, তোমার নামের জো আছে, তুমি তো তার হাতের যন্ত্র, তোমাকে করতেই হবে। আর তোমার শরীরে রোগ আসা আর ঠাকুরের শরীরে রোগ আসা একই। তবুও স্বামীজি অভিমান করে বললেন, ওসব কিছুই নয় তোমার ঠাকুর। তখন মা হেসে বলছেন, তোমার টিকিটি যে তার হাতে বাঁধা আছে। 1901 সাল জানুয়ারি মাস স্বামীজি গেছেন মায়াবতীতে। সেখানে দেখলেন অদ্বৈত ভাবের সাধনা হবে। সেখানে স্বামীজি দেখলেন যে ঠাকুর ঘর পছন্দ হলো না। তিনি কিছু বললেন যে ঠাকুর বুড়ো এখানে জাঁকিয়ে বসে এসেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বামীজির এই কথা সেখানে উপস্থিত যারা ছিলেন, স্বামীজির শিষ্য বিমলানন্দ কিন্তু মনে করতে পারলেন না। তিনি মাকে চিঠি লিখেছিলেন, মা চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। কবে লিখেছিলেন জানি না। মা চিঠি উত্তর দিয়েছেন 1309 সালে 15ই ভাদ্র। লিখেছিলেন যে আমাদের গুরু অদ্বৈত, আমরা তার সবচেয়ে অদ্বৈত শিষ্য, আমরা অদ্বৈতবাদী। এইভাবে স্বামীজির কথা মা অনেক ভাই বলেছেন। Now, Swami Bodhamayanandaji from Ramakrishna Math, Hyderabad, will read out what Swami Vivekananda had said about himself. I'll be reading some excerpts from Swami Vivekananda's lectures and writings, where he has made some references to his life and mission. 2 or 3 days before my master leaving the body, he called me to his side one day and, asking me to sit before him, looked steadfastly at me and fell into samadhi. Then I really felt that a subtle force
like an electric shock, was entering my body. In a little while, I also lost outward consciousness and sat motionless. How long I stayed in that condition, I do not remember. When consciousness returned, I found Sri Ramakrishna shedding tears. On questioning him, he answered me affectionately, "Today, giving you my all, I have become a beggar. With this power, you are to do many works for the world's good before you will return. I feel that power is constantly directing me to this or that work. This body has not been made for remaining idle. Thousands of Vivekanandas may spring forth through one gracious glance of his, my master's eyes. But instead of doing that, he has chosen me as a single instrument. And what can I do in this matter? One of the great lessons I have learned in my life is to pay as much attention to the means of work as to its end. He was a great man from whom I learnt it, and his own life was a practical demonstration of this great principle. I have always been learning great lessons from that one principle, and it appears to be that all the secret of success is there, to pay as much attention to the means as to the end. The dry, abstract Advaita must become living, poetic in everyday life. Out of hopelessly intricate mythology must come concrete moral forms, and out of bewildering yogism must come the most scientific and practical psychology. And all this must be put in a form so that a child may grasp it. That is my life's work. Next, we have Dr. Liliana Malkova from Moscow, Russia. She is a professor of the Moscow State University in the Faculty of Journalism, and she is one of the 10 original founding members of the Ramakrishna Society, Vedanta Center of Moscow, and she has been the secretary of the society ever since. The topic of my speech, Vivekananda, Spirit Personified. And of course, I have no hope to measure the spiritual heights of Swami Vivekananda. I can take him only in the worldly sense, as a person who has become a legend and a national hero. The world in his time was quite different from ours. In the United States, in 1863, the year of his birth, Emancipation Proclamation was issued, but one could still buy a Negro until 1865, and the racism was quite natural even in the first half of the 20th century. Negroes were converted into Christianity, but it didn't stop racial discrimination within Christianity. My country, Russia, was no better. You could be white and Russian and Christian and still be a property of another Russian Christian who could sell you as his serf or trade for a dog of high breed. Russian serfdom was in a way worse than American slavery, and it was abolished just 2 years before Vivekananda's birth. The world knew nothing of the modern American democracy, and at that time, socialism looked like a wild dream. The United Kingdom had perhaps the best social structure, but the British Empire flourished, sucking the blood of its colonies. Vivekananda knew the cost of it quite well. The world was an ugly place to live in, and the question we put so often now, why there is so much evil if God really exists, had no less ground to come to his mind. He was lucky he met Sri Ramakrishna. Still, his desire to escape and go into samadhi and never come out of it
seems quite natural to me. It was Sri Ramakrishna who wouldn't allow him to do so. So to such a world, he had to bring the message of his teacher. People were sure that all kinds of discrimination and exploitation were normal and natural, and he, on the other hand, had to teach them that they were one in God and with God. And all differences were superficial, and there is only one eternal religion. The world has passed through really hard times in the 20th century, and its social experiments seem to push the mankind to the path of service to man as service to God. It is in the air. 100 years ago, service to people was proclaimed in Russia by the communist government. It helped them to hold the power until it has become clear that if the state denies the very presence of God, it is bound to turn its people into a farm or a factory and regard them as a flock of animals or a human machinery. And we are not that. Man is essentially divine. Service to man is not an easy thing. You have to stand on your own feet and face the brute of this world. You are to get a good education and be efficient in your profession. It presupposes nowadays that you should master the English language, whatever your native language may be. It also means that you are to master computer and its special languages. Then the world will be open to you, because we live now in the media communication which can bring us closer and forms a new type of community. It is already transforming the society and helps to serve man. We are lucky to have in Russia one such monk who had to follow the path of Vivekananda, coming penniless to the great Soviet Union, which collapsed before his eyes. He is a living example of renunciation and has gone through political, economical, social changes of a foreign country, sharing the burden of common people and with one idea only, to make Ramakrishna movement firmly grounded in Russia. We are all one with God and in God, but we are human and we need a personal model to follow. I hope that this monastery will produce a number of young monks of total renunciation. It is important to keep the spirit of Ramakrishna Vivekananda personified in our midst. Thank you. Now, we request blessings of Most Revered President Maharaj. His words of benediction will now be read out. Swamiji's 150th birth anniversary is a very important milestone in the history of Ramakrishna movement. It is being intensively observed all over the world by the people of all walks of life. This establishes the fact that Swamiji's life and teachings are all more pertinent today. Every responsible citizen of the world sees light in his teachings. This Devotees Convention has once more provided us with a great opportunity to be together on this sacred ground of Belur Math started by Swamiji. It reminds us of Swamiji's famous saying that the spiritual impact that has come here will last 1500 years. He saw it actually happening with the eyes of a rishi. So we may rest assured that nothing can deviate our holy Sangha from its course, let alone stopping its progress. Swamiji had built it brick by brick, injecting infinite strength to be able to absorb all kinds of shock. Through it, he has given us to understand that we belong to a spiritual organization which is a class by itself. Therefore, by virtue of our being his followers,
it befits us that we remain relentlessly conscious about the onus of the legacy that lies on us. We cannot afford to neglect that task, for Swamiji himself has deliberately given us a responsibility. Swamiji meticulously shaped our Sangha on the basis of a monastic lay partnership. We have to keep this tradition alive by your sound spiritual character and sincere efforts. The matter of starting a mott and its transition from Baranagar to Belur via Alam Bazar is replete with extraordinary trials and tribulations, which Swamiji and his brother disciples bore without a murmur. It is to be remembered on this occasion that from the very beginning, Holy Mother gave all supports to Swamiji's initiative. At the outset, a very few devotees could appreciate Swamiji's initiative for a Sangha. Hence, he said that he would never be able to repay his debt to them. The dedicated, sincere householder devotees, sympathetic admirers, indeed reinforced the Sangha in its initial stage by their unique love for Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji. And during the last more than 100 years, our devotees and admirers have been instrumental in sustaining the Sangha by their profound contribution. Let me remind you once more that it is your sacred duty to participate actively in whatever way possible to the sustenance and the growth of this holy Sangha, which is the gross body of Sri Ramakrishna, the avatar of this age. That itself is a spiritual practice. Along with that, you should try to follow Swamiji's dictum of Atmano Mokshartham Jagadhitayacha, which is not only the motto for the Sangha, but also for the whole mankind. I fervently pray to the Holy Trio that this devotees convention instills fresh inspiration in all of you to follow Swamiji's dictum. I wish the convention all success. May Sri Sri Thakur, Sri Sri Ma, Swamiji shower their choicest blessings on us. Wa Guruji ki Fateh. Now we have the presidential address of this session to be delivered by Srimad Swami Smarananandaji Maharaj, the Vice President of the Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission. Just now it was said that the devotees have a big part to play in the activities of the Ramakrishna Mission, Mutt and Mission. Primarily, as it was said, the Ramakrishna Mission are essentially spiritual organizations, because we believe that spirituality, which is inherent in every soul, has to wake up, which will bring peace and happiness to everybody. Romain Rolland, the great savant of France, called Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda as the prophets of New India. So the New India has to bring back the great ideals of the Vedic period, and the Vedanta, which is based on that philosophy, will draw everybody towards one spiritual goal. Some people say the Sarva Dharma Samabhava. It is not Samabhava at all. It is not quantitatively or qualitatively, it is not Samabhava, but harmony. Harmony of all religions. Sri Ramakrishna Jatamat Tatapat, as many ways
so many methods of reaching God. To realize God is the most important ideal that is placed before us. But along with that, we have to see that both the secular and the sacred are taken care of. Swamiji, in one of his lectures, here I quote, says about what kind of religion we need. Religious realization, not talk, not doctrines, nor theories, however beautiful all this may be. Religion is being and becoming. Religion is being and becoming. The not hearing or acknowledging. Change into it. Such is religion. By an intellectual assent, we can come to 100 thoughts of foolish things and change the next day. But this being and becoming is what is religion. So that the rishis of ancient times had realized, and in this age, Sri Ramakrishna, by practicing various religions, in the path that he realized that all these paths are leading to one goal. There cannot be many gods. One God for Hindus, one God for Muslims, one God for Christians. It is not like that. There is only one God, the only ultimate reality, the only truth which has to be realized in our own lives. Bring the message of Sri Ramakrishna, which is devoid of superstitions, which doesn't emphasize unnecessary details, but try to understand the main theme of religion. And this is Sri Ramakrishna's message, which the devotees have to understand it themselves and then take it to others, take it to many more and more people. It may be, you see how little, when it began in Baranagar Mutt, with a dilapidated building, and today Ramakrishna Mutt and mission is spread all over the world. And more demand is coming from everywhere to start ashramas, to start schools and so on. So, the universal message, actually Ramakrishna's message is universal, man for man, as Swamiji's message was for man as such. Swamiji loved humanity without any distinction, and that is what, and that message is not only secular, but it is sacred also. So the goal of religion is to realize God, and it is possible to realize God, and to work toward the end is the main purpose of life. And this has been repeated again and again if you read the Gospel of Sri Ramakrishna. I am glad to, and so many others, just like our friend Muhammad Idris Ali Khan, Justice Altamasta Kabir, and many other people, intellectuals, are appreciating the message of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda as it goes on. And all devotees are called upon to help in this process and be benefited themselves, be glorified themselves, and get the blessings of the Lord. That is what it is all about. So I pray to Bhagavan Sri Ramakrishna and the Holy Mother Sri Sarada Devi and Swamiji. I pray them to give us strength, give us more faith, and carry us forward, lead us forward. Lead kindly light amidst the circling gloom, leading us, lead everybody towards that highest goal, pursuit of the highest goal, for which we have got a human birth. Thank you. Now, Swami Sarvalokanandaji, Secretary Ramakrishna Mission, Mumbai, will offer the vote of thanks.
the holy presence of revered President Maharaj, Vice President Maharaj, General Secretary Maharaj, revered and dear senior and junior monks, nuns, and the spectacular presence of 13,000 devotees has added a new dimension to the concluding function of 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. The main objective of organizing 4-year-long celebration is to spread the message, the lively and strengthening message of Swami Vivekananda to the people at large. Undoubtedly, India is reawakened by vibrating and strengthening message of Swami Vivekananda, which is very, very essential in the present scenario. The central and simple message of Swami Vivekananda is be and make. Swamiji wants us to become transparent, decent man, and a man of character, man of purity. In other words, we can say the enlightened citizen. Dear friends, today we are lacking, very urgently lacking, the man of spiritual integrity. That is why Swami Vivekananda said that a man making his mission. And further he said, men are wanted, rest will take care of itself. Dear friends, I have been asked to propose the vote of thanks, but to whom to give vote of thanks? Because all of us very, very blessed by getting rare opportunity to take part in this solemn function, that too in the spiritual atmosphere of Belur Mutt. But it is a customary to give vote of thanks at the end of any meeting or congregation or any session. I would like to make pranam, offer pranam on behalf of celebration committee to revered President Maharaj, Vice President Maharaj, General Secretary Maharaj, and other monks present here. Heartfelt thanks and gratitude goes to the learned speaker for their enlightened speeches, and also heartfelt thanks and gratitude goes to the readers for their what is called beautiful reading. And I would like to extend heartfelt thanks and gratitude to the extended large audience
নির্মল গগন বিকাশী তারায় জল তোষিল ধরা নির্মল গগন বিকাশী রত্নগর ভানারি রত্ন প্রসবিল রত্নগর ভানারি রত্ন প্রসবিল বিভোর বাল সন্ন্যাসী তারায় জল অশীল ধরা পর নির্মল গগন বিকাশী We have listened to the closing sung by Swami Durganathanandaji Maharaj. সংসার বিদেশে বিদেশির বেশে ভ্রম কেন অকারণে মন চল নিজ নিকেতনে মন চল নিজ রামকৃষ্ণ তন্ময় হয়ে গান শুনছেন। বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর কেউ নয় আপন বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর কেউ নয় আপন পর প্রেমে কেন হয়ে আছে তান ভুলিছ আপন জনে। গান শেষ হলে বললেন, আহা কি গান, আর একখানা গানারা আর একখানা গা। The topic of next session discussion is Ramakrishna Vivekananda movement and the role of devotees. It started with Guru Maharaj when he was a priest in Dakshineshwar temple. It followed a path to Baranagar via Bagh Bazaar, Shyampukur and Kasipur. After a brief pass in Kasipur Garden House, the movement resumed its long journey. Crossing the mighty river Ganga and taking her blessings, the movement made Belur village as its current home. Ramakrishna movement has supplied a channel for the good of humanity by virtue of devotion, character, spiritual fervor, discipline and brotherly cooperation of 16 monastic disciples of Ramakrishna. The movement has spread far and wide.
Ramakrishna Sangh, established by Swami Vivekananda, is a joint venture for the elite and common devotees who are driven by a common objective set by the Holy Mother. The blending of these people from various walks of life has made Ramakrishna Sangh a unique moment in the modern Indian history. Now, let us classify the devotee composition into two categories. The first one, Grihastha devotees. Second one, Sannyasa devotees. The organization which evolved in later decades reflected these categories in broader sense. Ramakrishna Mission is meant for Grihastha devotees, Ramakrishna Mutt for Sannyasa devotees. Together, they provide services like Annadana, Vidyadana and Jnanadana to the society. In an ecstatic state, Sri Ramakrishna declares Sivajnani Jiva Seva, means worship of God by seeing Him in His children. In the words of Swamiji, Atmana Mokshadam Jagat Hitancha, one's own salvation through the service of God in man. Now let us see who is a Grihastha. According to Manusmriti, the Grihastha ashrama is the greatest among ashramas because it is the only Grihastha who provides food and education to the people of other three ashramas, the other three being Brahmachari, Vanaprasthi and Sannyasi. Here, most of the devotees are Grihastha. Guru Maharaj and Ma Sarada Devi are Grihasthas by themselves. The incarnation of Ramakrishna gives the Grihasthas the required self-confidence, prestige and strength. Swami Vivekananda calls Ramakrishna Avatara Varishtha, means greatest of all incarnations. According to Sri Ramakrishna, why can't we attain God? He is within everyone. He is an Antaryami. First, get rid of Ami and Amar. Swami Ranganathananji, the 13th president of Ramakrishna Sangh, said that Grihastha should consider himself as a citizen who not only thrives of himself but also thinks of the progress of the entire society. The important values that define this are freedom and social responsibility. When these two values converge into one human being, the person becomes a good citizen of the society and hence a true Grihastha. Advent of Sri Ramakrishna and Holy Mother is to educate and emphasize all the people on these values. They enhance the glory of Grihastha and to establish new and healthy Grihastha Dharma. Swamiji lays heavy emphasis on Atma Shraddha, which inculcates faith in oneself. Swamiji exhorts us to have faith in ourselves first, faith in God, then faith in other human beings. This ensures individual development and social progress. Ramakrishna Vivekananda movement is not a religion. In fact, this is a movement, spiritual movement, deeply rooted in the Upanishadic culture. Swamiji says, whatever other things are do, learn on the standard of purity, morality, and love for God. Keeping pleasant always and smiling takes you nearer to the God. Holiness is the greatest power. According to Bhagavad Gita, Svalpam apriyasya dharmasya trayate mahato bhayat. The practice of even a little of nishkama protects one from great fear. Any little practice of it gives to that extent a glimpse into the nature of Atman. As Atman is being understood, the fear ceases. To conclude, Swamiji says, you are the children of immortal bliss. We are not ordinary. We are at the feet of Ramakrishna Dev. Let us have pride that we are Thakur's children. How can we be ordinary? Being the devotees of Sri Ramakrishna, we are the souls of immortal bliss. Jai Ramakrishna. Our next speaker is Sri Kushal Chaudhary, Trustee and Secretary of Dakshineshwar Kali Temple and Devotar State. শ্রী রামকৃষ্ণ দর্শনকে যদি শতদল পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তার একটি দল হলো ভক্ত সম্প্রদায়। তাদের সেই আকুতিরই সুভাষিত রূপ আজ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আজ সারা পৃথিবীর দিকে দিকে সুভাষিত। কুটির ছাড় থেকেই তিনি ডাক দিয়েছিলেন ভক্তগণকে।
তিনি দেবমানব কিন্তু নিয়মের বাইরে নন। প্রথম ডাক ছিল তার কুঠির ছাদ থেকে। একে একে ভক্তের দল এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে। প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির সর্বজন বিদিত 1855 খ্রিস্টাব্দের 31শে মে। প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রী শ্রী জগদীশ্বরী কালীমাতা ঠাকুরানী আর তার 4 সেবক রানী রাসমণি, পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, মথুরামোহন বিশ্বাস, গদাধর চট্টোপাধ্যায়। 1855-56 থেকে 1870-71 একে একে চলে গেলেন। দীপ্যমান 1886 খ্রিস্টাব্দের একটা সংকটকাল বছর ঠাকুর দেহ ছেড়ে দিলেন, কিন্তু রেখে গেলেন অমৃতের সেই বাণী, যে বাণী আজ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলীর প্রাসঙ্গিকতা বলতে গেলে প্রথমেই যার নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি রানী রাসমণি। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী তো বটেই, শ্রীরামকৃষ্ণের নিয়োগকর্ত্রীও বটে। তিনি প্রথম অনুরাগিনী, তিনি স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণকে সেই প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছিলেন সর্বধর্ম ছড়িয়ে দেবার। অত্যন্ত বিনীতভাবে আর অন্তরের দীনতায় রানী রাসমণির সযুগের সাজাত্য, স্বদেশ প্রেম, দুর্জয়ের নির্ভীকতায় এক কিংবদন্তি নাম পূজিত বাংলার ঘরে ঘরে। যথার্থই নিবেদিতা বলে গেছেন, স্বামীজিকে পেতাম না শ্রীরামকৃষ্ণ থাকতে। আর রানী রাসমণি যদি দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা না করতেন তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ আসতেন না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লীলা করে গেছেন, স্বামীজিকে তৈরি করে গেছেন, বাবুরাম রাখাল, ছোট নরেন, কালী মহারাজ সবাইকে করে গেছেন, মাস্টার মশাই থেকে শুরু করে কাকে না তিনি শিখিয়ে গেছেন। তবে কেন না আবার সেই সমস্ত চরিত্ররা আরেকবার দেহ ধারণ করবে না? এটা দেশের ডিম্যান্ড, এটা জাতির অত্যন্ত অত্যন্ত তীব্র খিদে। আজকে তাদের আবার আমরা চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন ব্যাপ্ত হবে যত, তারই মধ্যে থেকে আবার প্রস্ফুটিত হবে সেই মহাপুরুষদের আত্মা। তিনি আসবেন, তারা আসবেন, তিনি আসলেই তার পার্শ্বদরা আসবে, কান টানলেই যেরম মাথা আসে। তাই মঠে দাঁড়িয়ে আজ প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছি, যে অবক্ষয়ের মুখে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের তো শেষ, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাব কি? লুমফেন কালচার, ফাস্ট লাইফ। তারা দেশ করবে কি? তারা তো নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, নিজেদের ধ্বংস করতে ব্যস্ত। তাদেরকে বোঝাতে হবে তাদের কালচার, তাদের হিস্ট্রি, তাদের হেরিটেজ, তাদের ঐতিহ্য, তাদের দর্শন, তাদের ধর্ম। ধর্ম মানে শুধু পুঁথির ধর্ম নয়, ধর্ম মানে শুধু ধূপ ঘোরানোর ধর্ম নয়, ধর্ম মানে কাঁসর ঘন্টা বাজানোর ধর্ম নয়, ধর্ম মানে দেশকে গড়ে তোলার ধর্ম, জাতিকে গড়ে তোলার ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন যদি সেই দিকে একটা জাতিকে তুলে নিয়ে যেতে না পারে, স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ, তার দ্বাদশ গুরু ভাইদের এত কঠোর পরিশ্রম, রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সারা ভারতব্যাপী কাজ করার যে তীব্র প্রয়াস, এ সবটাই সার্থক হবে যখন আমরা স্বনির্ভর ভারত দেখব, যে ভারত সারা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে। আমি অর্থনীতিতে বলিয়ান হবার কথা বলছি না, আমি সামাজিকতার কথা বলছি, আধ্যাত্মিকতার কথা বলছি, আদর্শের কথা বলছি। তাদের দেখে আমরা শিখি না আমাদের দেখে তারা শিখবে? প্রশ্ন এটাই, দ্বন্দ্ব এখানে। Our next speaker is Dr. Om Prakash Verma. He is the founder secretary of the Vivekananda Vidyapith in Raipur, where more than 400 students get free education and free lodging and board facilities. His subject is psychology. He has a PhD in psychology and has been teaching psychology at the Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur, where he has occupied many of the most senior positions. He has guided more than 19 PhD scholars, and 3 of his brothers are monks of the Ramakrishna order. विषय के 2 स्पष्ट भाग हैं। रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा पहला और भक्तों की भूमिका दूसरा।
मैं इन दोनों भागों को जोड़ते हुए अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखूंगा। जब हम रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा की बात कहते हैं, हमारे मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि यह रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा क्या है। जैसे जलधारा कहें तो जलधारा का एक उद्गम स्थान होता है, उसका एक विशेष लक्ष्य होता है और यह जलधारा एक विशेष भूभाग को सिंचित करते हुए प्रवाहित होती है। भावधारा के संबंध में भी ठीक इसी प्रकार की बात सत्य है। रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा चिंतन का एक ऐसा प्रवाह है जिसका एक उद्गम स्थान है, जिसका एक लक्ष्य है और यह भावधारा बहुत से व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करते हुए प्रवाहित हो रही है। रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का उद्गम केंद्र है स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण। अपने 50 वर्षों के अल्पकालिक जीवन में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अनेक सिद्धांतों, अनेक आदर्शों और मूल्यों की अनुभूति की थी। इन अनुभूतियों को हम श्री रामकृष्ण भाव के रूप में प्रकट कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव का जीवन बड़ा विलक्षण था। वे आध्यात्मिकता के मूर्तिमान प्रतीक थे। काम से उनको ऐसी विरक्ति हो गई थी कि अपनी पत्नी में ही उनको जगन माता का रूप दिखता। कांचन की विरक्ति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि रुपयों पैसों की बात तो दूर रही, वे किसी धातु का भी स्पर्श नहीं कर सकते थे और भूल से यदि कभी किसी धातु का स्पर्श हो जाता तो पीड़ा से वैसे ही करा उठते जैसे सैकड़ों बिच्छुओं ने उन्हें एक साथ डंक मार दिया हो। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु अपने मन से अपने ब्राह्मणत्व के अहंकार को दूर करने के लिए रात्रि के गहन अंधकार में वे एक मेहत्तर के शौचालय में चले जाते हैं और अपने लंबे काले बालों की झाड़ू बनाकर उस मल लगे हुए शौचालय के फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं और जगन माता से रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि माँ, जैसे मैं इस मल लगे हुए फर्श को साफ कर रहा हूं, तू मेरे हृदय के मल को साफ कर दे। कितने आश्चर्य की बात है कि संसार में रहते हुए भी तुम लोग ठाकुर से निष्काम भक्ति की कामना करते हो। इस संसार के भयावहता के बीच में यह भगवान के प्रति भक्ति ही सबसे बड़ा और सबसे श्रेयस्कर सुख शांति का मार्ग है। सचमुच यह जो रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा है वह हमें वास्तविक सुख और शांति देती है। ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं जो व्यक्ति को इस बात के लिए आश्वस्त करती हैं कि उनके संस्थाओं में प्रवेश लेने से जीवन की सारी समस्याएं तत्काल दुख नष्ट हो जाएंगी, धन वैभव सुख संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर यह रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा प्रारंभ से ही बतलाती है कि बिना सांसारिक भोगों का त्याग किए हुए व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं आ सकती। ईश्वर की प्राप्ति करना है तो पहले सांसारिक भोगों का त्याग करना होगा। तो इस भावधारा को वर्ण करना कठिन है, क्योंकि भोगों का त्याग कठिन है। भोगों के प्रति आसक्ति तो सहज है, फिर भी धन्य है वे लोग जो इस भावधारा से जुड़े हुए हैं। उससे भी अधिक धन्य है वे लोग जिन्होंने इस भावधारा का रसास्वादन किया है, और सबसे अधिक धन्य है वे लोग जिन्होंने न केवल इसका रसास्वादन किया है अपितु जो इस भावधारा को दूसरों के प्रचार और प्रसार में संलग्न है। तो ऐसा यह अद्भुत यह रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा है, इसके प्रचार और प्रसार का दायित्व हम सब भक्तों पर है। तो आज के इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे हमें सद्बुद्धि दें, हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, ताकि अधिक मात्रा में इस रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रचार और प्रसार हम कर सकें, हम अपने जीवन को धन्य बना सकें। मैं
अतिशय कृतज्ञ हूँ इस महाधिवेशन के आयोजकों का कि इस अवसर पर उन्होंने मेरा स्मरण किया, मुझको यह अवसर दिया कि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच रख सकूं और आप सब देवियों सज्जनों के प्रति भी आभार प्रदर्शन करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं कि आप सब ने मुझे सुना, उत्साहित किया। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। Now, Swami Ekavratananda Ji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission, Calcutta Students Home, Belkhoria, Kolkata, will sing a song, Jayo Vivekananda Sannyashi Chira Goirikthari. Jayo Vivekananda Sannyashi Chira Goirikthari. Jayo Vivekananda Sannyashi Chira Goirikthari. Jayo Karuna Jogi Shri Ramakrishna Brata Sahayakari. Jayo Karuna Jogi Shri Ramakrishna Brata Sahayakari. Jayo Vivekananda Sannyashi Chira Goirikthari. জগাহতের হোম শিখা শাম তুমি তেজস্বী তাপস পরম। জগাহতের হোম শিখা শাম তুমি তেজস্বী তাপস পরম। ভারতের নাম 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 বেশমত বিহারী। ভারতের নাম 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 বেশমত বিহারী। জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী চির গৈরিকধারী। By Sri Harsha Datta, editor, Desh, the famous Bengali fortnightly. বলা যেতে পারে এই যাকে আমরা আজকে আন্দোলন বলছি বা ডাক্তার ভার্মার ভাষায় ভাবধারা বলছি, তিনি নিজের অলক্ষ্যেই তাঁর নিরলস তপস্যা এবং সমস্ত মানুষের প্রতি তার জ্বলন্ত ভালোবাসার যে আগুন, সেই আগুনে গলিয়ে পিটিয়ে ইস্পাতের মতো করে তুললেন সেই আন্দোলনের রূপরেখাটি। রূপরেখাটি কিরকম একটু ঠিক ওই স্কেচের মতো করেই দেখে নেওয়া যায়। তিনি পরিষ্কার দেখলেন তার সময়ে, যদিও সেই সময়টার থেকে এখনো আমরা যে সরে যেতে পেরেছি তা নয়, বিষয়টা বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন। দেখলেন একটি ধর্ম অন্য ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব এবং একত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সংহার মূর্তি ধরতেও পিছপা নয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের সাধন পথের ধুলো থেকে তুলে নিয়ে এলেন এক অনতিক্রম্য সত্যকে। ওই সেই রবীন্দ্রনাথের গানে ছিল রাঙা পথের, এই ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় পড়েছে তার চরণ চিহ্ন। সেই রকম তিনি তার সাধন পথের ধুলো থেকে তুলে নিয়ে এলেন এক অনতিক্রম্য সত্যকে। সেই সত্যটি এই চারটি শব্দে তিনি ধরে দিয়েছেন, যত মত তত পথ। আর একটা জিনিস তিনি কি দেখলেন, ধর্মের দোহাই দিয়ে এবং ধর্মকে প্রেক্ষাপটে রেখে মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কাউকে বলা হচ্ছে তুমি পুণ্যবান, কাউকে দেখে দেয়া হচ্ছে পাপী বলে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে জানালেন কোনো মানুষ ছোট নয়। এই ঊনবিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে আজকে আমরা এই একবিংশ শতকে যত সুন্দরভাবে ব্যাপারটাকে উচ্চারণ করতে পারছি, ভাববেন না যে ঊনবিংশ শতকে এইটাকে এত সহজভাবে উচ্চারণ করা যেত। সে যুগই ছিল না, কোনো আলো কোথাও জ্বলছে না।
এক অন্ধকার পরিস্থিতির ভিতরে সমাজ এবং জীবন বাহিত হচ্ছে, হয়তো কেউ কেউ আলো খুঁজছেন। এই একজন একটা মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে ওই আলো খুঁজতে বেরিয়েছেন। খুঁজতে গিয়ে দেখলেন যে মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কাউকে বলা হচ্ছে তুমি পুণ্যবান, কাউকে দেখে দেওয়া হচ্ছে পাপু বলে। ঠাকুর স্পষ্ট ভাবে জানালেন কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়, সবাই ঈশ্বর। শুধু তাই নয়, বললেন সবাই শিব, যত্র জীব তত্র শিব। আর একটা কাজ কি করলেন, আচরণের ধর্ম আর জীবনের ধর্মকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দিলেন। বললেন টাকা কড়ির জন্য কি মোকদ্দমায় জিত হবে বলে পূজাদি কর্ম ওসব বাপু ভালো নয়। কি ভালো না, নানা সদ্গুণ অবলম্বন করে যে জীবন যাপন, সেখানেই নিহিত আছে তোমার জীবনের ধর্ম। ধর্মের এই দিকটাতে তিনি তার নিজের জীবনাচরণের ভেতর দিয়ে মানুষকে আহ্বান করলেন। এই ভক্তদের ভূমিকা এই আন্দোলনে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ ভক্তমণ্ডলী, যারা শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক, গৃহীত্যাগী তারা দুজনেই রয়েছেন, যারা তার কাছে সরাসরি আসতে পেরে ধন্য হয়েছিলেন। মাধবানন্দজি একটা বইয়ের ভূমিকায় লিখছেন, ইহাদের মধ্যে কেহ তাহার অঙ্গ, কেহ উপাঙ্গ, কেহ বা তাহার পার্শ্বদাদি। ভগবান যতদিন স্থূল দেহে ছিলেন তিনি এদের সঙ্গে আনন্দ করেছেন। উপদেশ অনুসারে এরা ভগবানের এই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে এরা ধর্ম জীবন গঠন করেছেন। তারপর যখন স্থূল দেহ তনু ছেড়ে তিনি চলে গেছেন, তার আরাধ্য লোক কল্যাণ কার্যে এরা আত্মনিয়োগ করে স্ব-স্ব-ধামে প্রয়াণ করেছে। এই ভক্তদের যদি চারিত্র ধর্মটা আপনারা একটু বিচার করে দেখেন, দেখবেন এই ভক্তরা নানা স্তর থেকে এসেছিলেন সমাজের। ত্যাগী গৃহীত আছেই, সেটা তো একটা বাইরের ছাপ। কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ শূদ্র, কেউ ধনী, কেউ নির্ধন, কেউ শিক্ষিত, কেউ অশিক্ষিত, কেউ প্রৌঢ়, কেউ যুবক, নারী এবং পুরুষ। এই অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়ে যুগ প্রয়োজন সাধন এবং ত্রিতাবদগ্ধ মানবের শান্তি বিধান করিয়েছিলেন তিনি। এবং এই আন্দোলনের যে মূল কথাগুলো, সেগুলো হচ্ছে জীব জ্ঞানে শিব জ্ঞানে জীব সেবা, সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রম, ত্যাগ ও তপস্যা, মানব প্রেম ও দেশপ্রেম, সৌজন্য ও সহানুভূতি, আত্মবলিদান, সাহস এবং সংকল্প, সত্যনিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠা। এগুলোই শুধু নয়, আরো আছে, তার তালিকা দীর্ঘ। আমরা নিশ্চিত যে এই সমস্ত ভূমিকা বা কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে নরনারায়ণের পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অমোঘ বাণী এই আরাধনার পেছনে শক্তি জুগিয়েছে। তিনি বলছেন তিনি তো সকল ভূতেই আছেন, তবে মানুষে বেশি প্রকাশ। মানুষ কি কম গা? তবে আপামর মানুষকে দেবতা জ্ঞানে দেখা সুকঠিন ব্রত। বিবেকানন্দের ভাষায় বলা যায় পূজা তার সংগ্রাম অপা। সত্যি সত্যি যে মানুষকে ভগবান হিসেবে দেখা খুব কঠিন কাজ, তবে মায়ের সেই শাশ্বত বাণীর যদি আমাদের প্রেরণা দেয়, তাহলে এই কাজটি হয়তো সম্পন্ন হবে। এখন না হোক, অন্তত 100 বছর পরেও হবে। বলছেন দেখো, আমাদের যা কিছু সবার মূলে ঠাকুর, তিনিই আদর্শ। যা কিছু করো না কেন, তাকে ধরে থাকলে আর বেচাল হবে না। Now, Swami Ishatmanandaji Maharaj, the minister in charge of the Vivekananda Vedanta Society of Chicago, USA, will address us. Parutatve sadalino Ramakrishna samagaya yo dharma sthapanarato viresham tam namamyaham viresham tam namamyaham. Friends, in all our scriptures, in our mythology, in our epics, the dharma sthapana has been depicted as war. Everywhere, in the Chandi, in the Ramayana, in the Mahabharata, it is a war. War between the Deva and the Danava. War between the good and the bad. And naturally, in the war, one common thing is there, one strategy, very special strategy. What is that? To organize
the army, the fighters, the soldiers in two groups. The first group, assault group, they're in the frontier, they'll be working. And the second line of defense, they will be supporting and supplying. Here in the Dharma Sthapana also, the same thing, two different groups are there. The first group, the monks, nuns, they have left their hearth and home, they have come over here, and they are everywhere trying to spread this Dharma through their life, through their work, through their thought. And there is a vast population supporting, and they are the second line of defense. These devotees, there are second line of defense. In the second line of defense, again, there are two different actions, sections we can say. The first group, they develop the infrastructure. And the second group, they always try to develop mass contact, mass awareness about the movement. The Gopal Ma, Jogin Ma, Prasanna Mai, how they are supporting our mother, Ma Sharadamani Devi. Then the king of Khetri, the king of Mysore, all they were, Alasingha Perumal, and the second batch also, Keshav Chandra Sen, they were writing, and the present day, Mary Louis Burke, and so many others, they are spreading. Can I request you one thing? When you are going and giving the gift to someone, just add one book. One book published by the Ramakrishna Mission, book of Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna, our mother. That will be a great thing. Josephine MacLeod, he took the responsibility to introduce Swami Vivekananda all over. So this way we have to go again and again. Here we are sitting in this Belur Mart. Two young ladies, they donated. Helen Rubel, her name became Bhakti, and then Anna Worcester, Annapurna, and that is why this Ramakrishna temple today. Donation, help, and at the same time coming out to spread this wonderful message. We do not know when we will pass away. We do not know how long we will live. But once we have come to know about this, that we like to be a part and parcel of the Dharma Sthapana of Bhagavan Sri Ramakrishna. Let us pray in that Bengali song, one or two lines. In your game, in your play, oh my God, please also accommodate me. Amareo now, tomar khelai, bhaire godai, dhori duti pai. Let this be our prayer. Dhanyavad, namaskar. Now it is time for the presidential address. Swami Shivamayanandaji Maharaj, who is the trustee of the Ramakrishna Math and member of the governing body Ramakrishna Mission, and is presiding over this session, will deliver the presidential address. The role of the devotees. We find this have already been told that Sri Ramakrishna taught the devotees, both renunciates and the lay devotees, differently. But there was stalwarts amongst the both. Nag Mahashaya, like Nag Mahashaya, this was among the lay devotees, and like Swami Vivekananda, there was another. So this is another point. The stalwarts were there, and so they had a duty to enriching the spiritual side of the movement. They have been doing this. Our devotees, some of the devotees have been doing, that is enriching the spiritual life along with the monastic members. And at the same time, they are supplying financial help, and also we say men also we are getting from them. Where from are these we get brahmacharis and brahmacharinis. We get from among the devotees. The family of the devotees gave us these brahmacharis and brahmacharinis. So this is
they have, Guru Maharaj Sri Ramakrishna used to emphasize about the devotees, they should renounce lust and gold. The ideal of human life is Ishwar Darshan. God realization is the goal of the human life. The main teaching we find is giving up lust and gold, Kam Kanchan Tag. Devotees will give it initially mentally, later on fully, but renunciates will give up from the very beginning. And another point which is very, very important is Abhyasa Yoga. He emphasized on Abhyasa Yoga. If he said Abhyasa Yoga is also taught in the Gita. If a tortoise tucks in his limbs, it will never put them out, although you can cut it into pieces with an axe. So that gives us an idea that by practice our mind gets enormous strength to control these sense organs. These holy trio may bless us and keep our movement all the stronger and make these devotees, if these devotees that we have heard, if the devotees, each asrama became a center of Ramakrishna, Vivekananda, and their life also be, as according to Swami Vivekananda, be and make. They follow these ideals into their own lives, and then they help others to become so, to make. So then the condition of the society will be changed. This condition of the society, what we read from the media, is not at all according to our tradition. So our devotees, there is a great responsibility devolving on the devotees, that if they follow Ramakrishna Vivekananda and then Atmana Mokshartham, that is following Ramakrishna Vivekananda's ideal into their own lives, and then Jagat Dhitayacha, then if they go on spreading this idea, then what will happen? As this gentleman told us very importantly, that what shall we give to the next generation? What are we going to the next projanmo? Amra next projanmo ke ki debo? If our devotees in such large number can live their life and spread these ideas, then we can, with raising our heads, we can give the devotees something worthy, not our descendants, our sons and daughters, our younger brothers and younger sisters, that there is something worthy which can we imbibe, these values we can imbibe from these seniors. So may Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swami Vivekananda help our devotees and also help Ramakrishna mission monks in this pursuit, that we can give a better example to the next generation. Thank you. Now we have the closing song to be sung by Swami Swatma Ramanandaji Maharaj from Ramakrishna Math, Bangalore. He will sing Chetan Dev Ki Seva Karnar. He will be accompanied by Vishwanath. चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, जन्म सफल हो जाए। चेतन देव की सेवा करो नर, चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, जन्म सफल हो जाए।
घट पूरन एक निरंजना, घट घट पूरन एक निरंजन, द्वैत भाव सब दूर निवारो, द्वैत भाव सब दूर निवारो। घट घट पूरन एक निरंजन, द्वैत भाव सब दूर निवारो। चेतन देव की सेवा करो नर, चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, जन्म सफल हो जाए। Namaskar. Today evening we have amongst us one of the foremost Rudra Veena maestros of India, Pandit Asim Kumar Banerjee. Before learning Rudra Veena, he got his training in tabla at the age of 6 from Ustad Amir Hussain Khan and Pandit V.C. Ambedkar. Rag Iman.
We are thankful to Pandit Ashit Kumar Banerjee. We came to the end of today's program.
Namaskar. We are about to commence the third session, this morning's session of the Devotees Convention. This morning we have Srimad Swami Prabhanandaji Maharaj, the Vice President of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, who will preside over the session. We shall begin the session with an opening song, Kere Paddo Palashalochana, performed by the Brahmacharis of the Probationers Training Center, Belur Math. Kere Paddo Palashalochana, Kere Paddo Palashalochana, Kere Sharada Indu Nindito Charu Bhuvana Shashano alayo shanashivesh nahi koi antare vasanar lesh. Shashano alayo shanashivesh nahi koi antare vasanar lesh. Nirdhiko chite brahmadharanite, nirdhiko chite brahmadharanite, marono bhite varono, kere paddo palash lochano, kere paddo palash lochano. Now, Swami Tattvasaranandaji, the principal of the Ramakrishna Mission Shikshan Mandira, Ahmed Teachers Training College, Belur Math, will read out what Swami Vivekananda had to say on Sri Ramakrishna. Brothers, you have touched another chord in my heart, the deepest of all, and that is the mention of my teacher, my master, my hero, my ideal, my God in life, Sri Ramakrishna Paramahansa. If there has been anything achieved by me, by thoughts or words or deeds, if from my lips has ever fallen one word that has helped anyone in the world, I lay no claim to it. It was his. But if there have been curses falling from my lips, if there has been hatred coming out of me, it is all mine and not his. All that has been weak has been mine, and all that has been life-giving, strengthening, pure and holy has been his inspiration, his words, and he himself. Now Swami Balabhadranandaji, one of the assistant secretaries of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, will speak on Swami Vivekananda and Swami Brahmananda. আমরা রাজা মহারাজজির কথা বলবো। রাজা স্বামীজি যখন চলে গেলেন, তারপরে রাজা মহারাজজি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হলেন। সেখানেও কিন্তু বুঝতে হবে, যাই হোক না কেন, সবার উপরে কিন্তু আমাদের স্বামীজি মহারাজ। এই উভয়ের রকম ভালোবাসা, আজীবন ভালোবাসা ছিল। ওই আপনারা এগুলো সব জানেন যে একটি ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগেই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসা স্থাপিত হয়েছিল। একটি কুস্তির আখড়ায় উভয়ে কুস্তি লড়তেন, সেখান থেকেই পরিচয়। স্বামীজির 6 মাস আগে, প্রায় 6 মাস বা একটু বেশি আগে, রাজা মহারাজজি ঠাকুরের পদপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। স্বামীজি বলতেন, আমাকে যদি সবাই ত্যাগ করেও যায়, রাজা আমাকে কখনো ত্যাগ করবে না, আর আমার গালাগুলিও যদি আর কেউ রাজার মতন সহ্য করতে পারবে না। এই যে রাজার নামটা স্বামীজির দেওয়া আমরা জানি। ঠাকুর একবার বললেন যে রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ও একটা বড় রাজত্ব চালাতে পারে। সেদিন থেকে স্বামীজি তাকে রাজা বলতে শুরু করলেন। রাজা মহারাজ বা শুধু মহারাজ বললে আমরা স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজজিকেই বুঝি। আচ্ছা, শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি এদের প্রতি কীরকম ছিল? দুজনেই তো জ্যোতিষ্ক, দুজনেই তার সন্তান শিষ্য। কীরকম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল? স্বামীজির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভালোবাসা তো ছিলই, লাভ পার্সনিফাইড স্বামীজি বলেছেন, কিন্তু ভালোবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ছিল। শারদানন্দজি বলছেন যে আমরা ধর্মের ইতিহাসে দেখে থাকি যে শিষ্য গুরুকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু গুরু যে শিষ্যকে এত সমীহ এবং শ্রদ্ধা করে, এই শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের আগে আমরা কখনো দেখিনি। শ্রদ্ধার সম্পর্ক, ভালোবাসা তো আছেই।
কারণ আমরা জানি প্রণাম করেছিলেন প্রতিদিন, নরেন্দ্রনাথ তাকে পাগল ভেবেছিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সারা জীবন নিজেকে যতটা চিনেছেন তার থেকে অনেক বেশি চিনেছেন সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে। তাই এই হলো নরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি। আর রাজা মহারাজজির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি কি? মানস পুত্র আমরা জানি, কিন্তু মানস পিতার মতন দৃষ্টি নয়, পিতার থেকেও আরও বেশি, একেবারে জননী সুলভ দৃষ্টি রাজা মহারাজজির প্রতি। এবং রাজা মহারাজজিও ঠাকুরকে ঠিক জননী স্বরূপ দেখছেন। আপনারা জানেন যে তার সামনে তিনি বয়স ভুলে যেতেন। রাজা মহারাজজি ঠাকুরের কাছে এসেছেন 18 বছর হয়ে যাওয়ার পরে, কিন্তু তারপরেও আমরা বর্ণনা পাচ্ছি যে মাঝে মাঝে কোলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, অর্থাৎ বালক হয়ে যাচ্ছেন। প্রকৃতই মায়ের কাছে শিশু হয়ে যেতেন। তিনি স্বামীজি বলে গেছেন, একটা উদাহরণ দিই, ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্শিপ। আমরা বুঝতে পারতাম না, রাজা মহারাজজি এই ব্যবহারিক বেদান্তকে একেবারে সরলীকৃতভাবে আমাদের কাছে বুঝিয়ে দিলেন, এইভাবে করতে হবে। তিনি বললেন প্রথম ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ার্শিপ কর, কাজও করবি আর জব ধ্যান ইউজুয়াল সাধন ভজনও করবি। তারপর কি হবে? ওয়ার্ক অ্যাজ ওয়ার্শিপ। জব ধ্যান সাধন ভজনটা থাকলোই, এই ওয়ার্ক পোর্শনটাকে পূজা হিসাবে করার চেষ্টা কর। এইভাবে চলে যাক। তারপরে কি হবে? কখন আমারই অজান্তে কাজ এবং পূজা একাকার হয়ে যাবে। স্বামীজির যে ভাব সেটা তিনি সংক্ষেপে বলছেন সাধুদের উদ্দেশ্যে, মেডিটেট 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 অ্যান্ড সার্ভ হিজ ক্রিয়েচার্স। এই ধ্যান কর আর মানুষের সেবা কর। এরকমভাবে তিনি স্বামীজির ভাবটাকে করেছেন। দুটি ছোট কথা বলে আমি শেষ করব, যে কোন ভূমিতে বিচরণ করে রাজা মহারাজজি এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই সংঘের সেবা করেছেন এবং মানব জাতির সেবা করেছেন। স্বামীজি বিদেশে একটি বাড়িতে আছেন, ঘরে পায়চারি করছেন, সামনে একটি আয়না, বারবার ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছেন, আবার চলে আসছেন, বারবার আয়নার সামনে দেখাচ্ছেন। যে ভদ্রমহিলা ছিলেন, যতদূর মনে পড়ছে মিসেস ব্লজেট, তিনি বললেন সর্বনাশ, বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। এই দেবতার মতন মানুষেরই একটি খুঁত পেলাম বোধহয়, খুব হ্যান্ডসাম, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি নিজে যে এত সুন্দর সে সম্বন্ধে এত সচেতন যে আয়নার সামনে বারবার ধরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। তারপর স্বামীজির সঙ্গে চোখ পড়াতেই, স্বামীজির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি যেন খুব বিপদগ্রস্ত, যে ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। বলে কি? আমি আয়নার সামনে যখন দাঁড়াচ্ছি তখন নিজের চেহারাটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, কিন্তু যেই মুখটা ঘুরে ফেলছি ভুলে যাচ্ছি। আর রাজা মহারাজজি কি একটা জরুরি প্রেসিডেন্ট, তো একটা জরুরি কাগজ দেওয়া হয়েছে সই করার জন্য, পড়ে রয়েছে, দিনের পর দিন তিনি সই করতে পারছেন না, নাম মনে পড়ছে না। একজন নাম মনে করতে পারছেন না, আরেকজন রূপ মনে করতে পারছেন না। সব সময় সেই নাম রূপের পরপারে যে অতীন্দ্রিয় ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মে তারা বিচরণ করতেন এবং সেই ব্রহ্মে দুটি চরণ প্রথিত রেখেই তারা আমাদের সংঘের সেবা করে গেছেন এবং এই বৃহত্তর মানব জাতিরও সেবা করে গেছেন। Now, the next speaker is Swami Abhiramanandaji, who is the secretary of the Ramakrishna Mission Vidyalaya, Coimbatore. His subject is Swami Vivekananda in the eyes of his brother disciples. The brother disciples of Swamiji considered him as their crest jewel and proclaimed that they will not hesitate to lay down their lives for his sake and would be thankful if they could serve him even with their heart's blood. They recognized in Swami Vivekananda his uniqueness, that he was the first to realize the universal significance of the Master's life and teachings. Sri Ramakrishna himself once said, when somebody criticized Narendranath, he said, "Here Lord Shiva has been criticized, sprinkle some Ganges water and purify this place." About Swami Brahmanandaji, I would like to quote a few instances from the life of Swami Brahmanandaji to show how he respected and revered Vivekananda. One day Brahmanandaji was sitting in his room. He called his sevak, asked him to bring some Ganga water and sprinkled on his body. Then he asked one Swami to take out a book from the
from the bookshelf. They brought that book and he opened it, a few pages. He didn't read much. He kept it, meditated for some time, and then he asked the Swami to put back that book in the shelf. The sevak who was standing at a distance he was thinking, why should this, before taking this book, he should sprinkle Ganga water? Was this some Brahma Sutras or some very big scripture? What was the book? He was interested to know. Then he went and took out that book. It was not a holy book. It was not even Swami Vivekananda's book. It was Emerson's essays. And this sevak did not understand why Brahmanandaji sprinkled Ganga for reading this Emerson's essays. Then he opened and saw there was the signature of Swami Vivekananda in the book. Something that is, even the signature of Swamiji is so holy to Brahmanandaji. Swami Akhandanandaji said that if Sri Ramakrishna is like the Vedanta, Swamiji is commentary on the Vedanta. Swamiji's life and teachings are a commentary on Sri Ramakrishna's life. And he further said that in the case of Swamiji, this Deshatma Bodha gradually expanded and became Vishwatma Bodha. He identified with the whole universe. And finally, Latu Maharaj, Swami Adbhutanandaji, he said that Swamiji got a command from the master to preach, and people have accepted because he had the command. With one lecture, Swamiji has become world famous, Latu Maharaj said. And we must have done lot of merits in our numerous births to get Swamiji as our brother disciple. Swamiji once remarked that he scolds his brother disciples, but he never scolds his disciples, because his disciples may leave him, his brother disciples will never leave him. When Swamiji started the Ramakrishna Mutt and Mission, he made Swami Brahmananda the first president and his brother disciples the trustees and the office bearers, but he himself did not take any position. He did not give any position to any of his disciples. Such was his love and reverence for his brother monks, for Swamiji. Now, our next speaker is Swami Nikhilatmanandaji, Adhyaksha, Ramakrishna Mutt, Allahabad, who will speak on following Swami Vivekananda's footprints, lessons from his disciples. स्वामी जी के जितने शिष्य किस प्रकार उन्होंने स्वामी जी के विचारों को ग्रहण किया था, आत्मसात किया था। स्वामी जी ने कहा था कैसे अंदर की व्यथा को व्यक्त करते हुए ये सारी बातें जो हैं किस तरह संवेदनशील बनाती हैं, हमें शिक्षा देती हैं कि हम कैसे दूसरों के दुख से संवेदनशील बने। यही विवेकानंद भारत में कहते हैं, आई कॉल ईच मैन ए ट्रीटर who having been educated and nursed in luxury by the harsh blood of millions of toiling poor, but who do not pay the least attention to them. कहते हैं मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को गद्दार कहता हूँ, देशद्रोही कहता हूँ, जिसका लालन पालन, जिसकी शिक्षा दीक्षा उन करोड़ों गरीब के हृदय के रक्त से हुई है, पर जिसकी ओर वे तनिक भी ध्यान नहीं देते। यही व्यथा ग्रहण की थी स्वामी जी के शिष्यों ने। किस तरह वे आते हैं स्वामी जी के पास और स्वामी जी से क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं। कहते बस अपने आप का त्याग कर दो, लगा दो, देश की सेवा में लगा दो। किस विभिन्न प्रकार के शिष्य आते हैं, कोई ज्ञानी हैं, कोई कर्मयोगी हैं, कोई कहना चाहिए भक्ति योगी हैं, पर सबके मूल में है कि कैसे यह सेवा भाव रहे। उनके पास आते हैं स्वामी शुद्धानंद जी, 1897 में संन्यास दीक्षा प्राप्त करते हैं और कैसे स्वामी जी के स्वभाव को ग्रहण करके, ये बड़े विद्वान थे, पंडित थे। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था तू बड़ा पंडित होगा, और कैसे यही शुद्धानंद जी किस तरह स्वामी जी की जो योग पर अंग्रेजी की पुस्तकें थी
उसका उन्होंने बंगला में अनुवाद किया। कितने स्वामी जी के व्याख्यानों का बंगला में अनुवाद किया। बंगला जानने वाले लोगों के बीच में किस प्रकार वे श्री राम कृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रचार करते हैं, पर साथ ही साथ किस तरह वे सेवा का कार्य भी करते हैं। और कितने आते हैं स्वामी जी के शिष्य, आप देखिए, आते हैं स्वामी कल्याणानंद जी और स्वामी कहना चाहिए निश्चयानंद जी। कल्याणानंद जी वे भी संन्यास दीक्षा प्राप्त करते हैं शायद 1897 98 में। और उसके बाद कल्याणानंद जी से कहते हैं, कल्याणानंद जी के अंदर में स्वामी जी ने देखा था इसके अंदर ज्ञान, भक्ति और योग तीनों बातें हैं। और इसलिए वे कहते हैं कि देखो जाकर के तुम कार्य करो। कल्याणानंद जी महाराज और कितनी उस समय की जो दशनामी संप्रदाय था, ऋषि वहाँ के जो सन्यासी गण थे, वे इनकी सेवा से प्रभावित तो जरूर होते हैं, पर एक सन्यासी दूसरों का मलमूत्र उठाए उन्हें कैसे सहन हो सकता है। इसलिए कहते हैं ये भंगी सन्यासी, ये मेहतर सन्यासी, ये कैसे सन्यासी, पर बड़ी निष्ठा के साथ चलाए जा रहे हैं स्वामी कल्याणानंद जी महाराज। और ऐसे में सहयोगी के रूप में उनसे मिलते हैं निश्चयानंद जी। ये पहले एक सेना के एक अधिकारी थे, वहाँ से छोड़कर महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। वे भी आते हैं स्वामी विवेकानंद जी के पास, और स्वामी विवेकानंद जी उन्हें भी राहत कार्य के लिए पहले भेज देते हैं, वहाँ पर किशनगढ़ भेज देते हैं। तीर्थ यात्रा करने के लिए पहले निकले रहते हैं निश्चयानंद जी, किशनगढ़ में जाकर के सेवा का कार्य करते हैं। और जब वहाँ से लौटते हैं, आते हैं कंखल में आते हैं, कल्याणानंद जी को इस कार्य में लगे हुए देखते हैं, अपने तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ देते हैं और उनके साथ वे भी लग जाते हैं, सेवा कार्य में लग जाते हैं। रोज एक दवाई की एक पेटी लेकर के और अपने सिर पर कुछ खाने का सामान लेकर के इस प्रकार ये निश्चयानंद निकलते हैं। जाकर सन्यासी की कुटियाओं में देखते हैं कोई बीमार तो है नहीं, अगर कोई बीमार है उसकी चिकित्सा करते हैं, और कोई कहना चाहिए भूखा है उसके लिए भोजन देते हैं। ऐसे कल्याणानंद जी और निश्चयानंद जी किस तरह अनवरत कार्य करते हैं अपने जीवन को मानव सेवा में, जो श्री रामकृष्ण देव ने कहा शिव ज्ञान से जीव सेवा, इसमें अपने जीवन को नियोजित करने का जो आज के युग का बड़ा प्रयोजन है, आज के युग का आदर्श है, उसे जीवन में रूपायित करने का प्रयास करें। भगवान की मंगलमय कृपा से उनसे शक्ति प्राप्त हो, जिससे कार्य को हम करने में समर्थ हों। इसी के साथ, इस प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। Now we will listen to a song. This will be sung by Swami Tadyuktanandaya Maharaj. मूर्त महेश्वर मुज्ज्वल भास्कर मेष्टमर नर वन्द्यम्। मूर्त महेश्वर मुज्ज्वल भास्कर मेष्टमर नर वन्द्यम्। वन्दे वेदतनुमुज्जित गर्हित काञ्चन कामिनि बन्धम्। वन्दे वेदतनुमुज्जित गर्हित काञ्चन कामिनि बन्धम्। मूर्त महेश्वर मुज्ज्वल भास्कर मेष्टमर नर वन्द्यम्। Now, our next speaker is Dr. Premananda Kumar. There were many foreign women like Josephine McLeod, yes, Ellen Waldo, and the singer Emma Calway, who were his admirers, but only very few took initiation as his disciples. Among his admirers, we could begin with Miss Kate Sanborn, who helped him in Boston much before he became famous on 11 September.
But even as he was in the glowing limelight of adulation after 11 September 1893, he remembered the suffering womanhood of India. Hadn't he seen misery and untimely death in his own family? He was sure that the treatment of women by Indian men was inexcusable. This is why, even as he started earning money abroad, he made it sure that a portion of it went to a foundation for Hindu widows at Baranagar. He also thought that Indian women could receive great inspiration if such Western women he was seeing in the United States and England could come over to India and open up the path to them. Time spirit was on his side. The educated women of America were thirsting for more knowledge, and the Indian monks' pragmatic Vedanta fascinated them. There were to be many spiritually inclined admirers for him in America. They may not have become his direct disciples, but they could remain tuned to his spiritual and compassionate wavelength. Foremost among them is Ellen Hale of Chicago, who helped him when he was trying to find his way to the Parliament of Religions. Among other women from the West who played a major role in his work both as helpers and as devotees were Betty Leggett and her husband Frank, in whose form the sprawling Ridgely Manor at Connecticut, Swami Vivekananda spent a considerable amount of time during his 3 visits to the place. When one goes through Swami Vivekananda's life and his letters, it is obvious that he had many admirers among the Western women who had deep devotion for him, admired his stunning capacity to explain Eastern thought in the Western idiom, and adored him for his commitment to the social regeneration of the Indian people, particularly Indian women. The one who comes immediately to our mind in this group is Josephine McLeod, a rich aristocratic lady from America. We are told that it was her material and heroic backing which helped Swami Vivekananda establish this Belur Mutt. Another foreign friend of Swamiji was a niece of Josephine. Yet another woman, disciple of Swami Vivekananda, was Mrs. Charlotte Sevier. If Josephine's consistent backing helped the blossoming of the Belur Mutt, Mrs. Sevier was responsible for Swamiji's dream of a Himalayan retreat come true. When Swamiji was traveling through Switzerland, Germany, and Italy with Captain and Mrs. Sevier, for close to 9 months, the Alps caught his imagination in a big way, and he wanted a Himalayan monastery on the same style. The dream was fulfilled through the Advaita Ashrama at Mayavati. Of the many women disciples and admirers of Swami Vivekananda, those who received initiation from him directly were very few. Of them, again, 3 stand out: Mrs. Sarah Bull, Sister Christine, Sister Nivedita. Indeed, the first Western lady to be initiated by him into the monastic order was Mary Louise, who was given the name Swami Abhayananda. Christine came to India in April 1902 and met Swamiji in April. During the following week, she came to Belur several times and had instruction from Swamiji, and later on stayed with Sister Nivedita and looked after the school. While there are innumerable admirers and quite a few devotees and helpers of Swami Vivekananda among women, one stands out as verily the Vajrayudha of Swami Vivekananda. Sister Nivedita leads them all in every way. If today Indian women have gained the illumining and profitable worlds of knowledge, it is because Sister Nivedita came to India and did pioneering work for the cause of women's education. Now our next speaker is Dr. Sushmita Ghosh. মনোবৈজ্ঞানিকরা বলেন যে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সব কিন্তু জন্মগত হয় না, তারা দেখে দেখে শেখে। আমাদের শিশুরা কাদের দেখে শিখবে? মাকে, বাবাকে। প্রথমে বাড়িতে তারা মাকে এবং বাবাকেই দেখবে। কিন্তু এখন যেরকম বর্তমান পরিস্থিতি, মায়েদেরও বেরিয়ে যেতে হয়। পাশ্চাত্য রীতিতে আমাদের সন্তানরা বড় হচ্ছে পরিচারিকার হাতে। আমি একটা খুব সুন্দর আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটা বলি। একবার
5 মাসের একটি শিশুকে আমি দেখতে গেছিলাম। দেখলাম দিদিমা সেই শিশুটিকে তেল মাখাবেন, স্নান করাবেন, তোড়জোড় করছেন। তো আমাকে সেই শিশুর দিদিমা বললেন, তুমি বসো বলে আমাকে বসতে বলে উনি মাটিতে মেঝেতে পা মেলে বসলেন আর শিশুটিকে ওই পায়ের উপরে শুয়েছেন। শুয়ে একদম তেল মালিশ করছেন আর সমানে ক্রমাগত ননস্টপ উনি বলে গেলেন, জয় স্বামী বিবেকানন্দের জয়, জয় স্বামী বিবেকানন্দের জয়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছেন। আমার সাথে তো একটিও কথা বলছেন না, আমি চুপ করে আছি। তারপরে আমি যখন ওনার তেল মাখানো হয়ে গেল তখন আমি বললাম, আচ্ছা আপনি এটা কেন করলেন? আমি তো এরকম কখনো কাউকে দেখিনি। তারা কত সব গান শুনিয়ে তেল মাখান মায়েরা, দিদিমারা, আপনি এটা কেন করলেন? বলছেন, শোনো তোমাকে একটা কথা বলি, এই তেলটা যেমন আমি ওর শরীরের মধ্যে মিশিয়ে দিলাম, স্বামী বিবেকানন্দকে আমি ঠিক সেইভাবে নাম করে করে তাকে তার শরীরের মধ্যে, মনের মধ্যে, অস্থির মধ্যে, মজ্জার মধ্যে মিশিয়ে দিলাম। আমি প্রতিদিন এটাই করি। কি চমৎকার শিক্ষা পেলাম, মা হিসাবে আমি কত বড় একটা শিক্ষা পেলাম। সেই ছেলেকে যদি আপনারা এখন দেখেন, সে স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া, বেলুর মঠ ছাড়া সে কিচ্ছু জানে না। চমৎকার ছেলে হয়েছে। এরপরে আমরা দেখছি বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন জগদীশ মুখোপাধ্যায়। তিনি এই যে মহারাজ যেটা বলছেন যে নিজেকে আচরণ করতে হবে, সেই রকম তৈরি হতে হবে। শিক্ষক শুধু কয়েকটি বই পড়িয়ে ছেড়ে দিলেন তাহলে তো কখনো হয় না, তাকে নিজে আচরণ করতে হবে। তো সেই জগদীশ মুখোপাধ্যায় মাস্টারমশাই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। কেন? যে তিনি যে কোনো ব্যাপারে, কোথাও আগুন লাগলে ছেলেদের নিয়ে নিজে আগে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। কারো কোনো অসুখ করেছে, এমন ব্যাধি যে সেখানে কেউ যায় না, ছেলেদের নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। দেশের কাজে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ছেন ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে নিয়ে। এই যে মাস্টারমশাইকে দেখে তারা তৈরি হয়েছে। তাঁর এক ছাত্র লিখছেন যে মাস্টারমশাইকে দেখে আমরা এমন তৈরি হয়েছিলাম যে ইনভিজিলেটর না থাকলেও কোনো দিন কেউ পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন করে নকল করেনি। এটা তাদের মধ্যে এমন হয়ে গেছিল। এই তো স্বামীজির ভাবধারা সব আসছিলেন। আজকে আমাদের জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে আমি দেখে যেতে চাই যে আমাদের বংশধররা মানুষ হতে শিখছে, এবং এও দেখতে চাই যে তারা প্রকৃত মানুষ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে। এবং তিনি বললেন, ওই নামটা উচ্চারণ করতে গেলে শরীরে আজও আমাদের রোমাঞ্চ হয়, আর ওই নামে আমার রক্ত এখনো উথাল পাথাল করে। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। Now the presidential address. My first point is that we are all devotees, whether we are monk or nuns, or a householder, or an unmarried young man, we are all devotees. We have joined this convention to become better devotees if possible, or in the language of Swamiji, true devotees. According to Sri Ramakrishna, there are certain signs by which a true devotee of God can be identified. He used to say, a true devotee's heart is a parlor of God. From that standpoint, a monk, nun, or a householder can become a true devotee of God. We hear Swamiji further saying, the householder is the center of life and society. He is doing practically the same thing as the anchorite does in his cell when he is praying. For in them we see only the different aspects of the same
virtue of self-surrender and self-sacrifice, prompted by the feeling of devotion to God and to all that is His. Following the second convention of 1980, there grew large number of so-called private centers created by householder devotees. To bring them close to the mainstream of the Ramakrishna movement, the trustees prepared guidelines based on which parishads were formed. Now there are in India 25 parishads quite active. Some of them are doing excellent work. Another point, Swami Bireshwaranandaji in his inaugural address of the second convention emphatically stated, I am using the word Sangha in a wider sense. Generally, it is used to denote only the monastic organization. I have used to include the lay devotees too. The devotees' lives need to be shaped by the ideals set up by Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji Maharaj. In fact, these three are one in spirit and represent basically the same ideal. While celebrating 158th birth anniversary, let us remember Swamiji's fiery words. My faith is in the younger generation. Out of them my workers will come. They will work out the problems like lions. Also he said, there is a lot of work to do and the ball is squarely in the court of the country's young men and women. If they follow Swamiji's teachings, what goals surely could be impossible for them? Swamiji's birth centenary has created an unprecedented stir all over India and in some countries outside India. The members of the Sangha, especially the youth, must respond to the great call of Swamiji Maharaj, but then only our participation as devotees in this convention will be really great, genuine and helpful. With my best wishes to all of you, and thank you for giving me a patient hearing. Thank you. Now, the closing song will be presented by Sri Asim Datta. तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है
जिसमें नहीं तू, हर एक दिल में है तू समाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया। ভজন পরিবেশন করবেন স্বামী দিব্যব্রতানন্দজি মহারাজ। পূজনীয় মহারাজ বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ শ্যামপুকুর বাটিতে সেবারত আছেন। মগ্ন হয়ে জলে স্বামীজির ধ্যানেতে মগ্ন হয়ে জলে। রাজা মহারাজ অত্যন্ত প্রিয়, এটা রাজা মহারাজের 150তম তিথি পুজো, জন্মশতবার্ষিকী, তাই রাজা মহারাজের প্রিয় গান গিয়ে শেষ করছি। মগ্ন হয়ে জলে মগ্ন হয়ে মগ্ন হয়ে জলে now going to begin the fourth session of this Devotees Convention. Sri Devashish Datta will now sing the opening song. জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ, বিবেক ভাস্কর, জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ, ইন্দু নিভানন সুন্দর
বিশ্ব মানব চিরবন্ধু জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ। Now, speech in Bengali by Swami Divyanandaji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission Sardapit, Belur Mutt. আজকে যে নির্বাচিত বিষয় সেটি আপনারা শুনলেন, আত্মনমোক্ষার্থম জগদ্ধিতায় চ। এই যে মহাবাক্য বা মন্ত্রটি সেটি গৃহীদেরও আদর্শ, সন্ন্যাসীদের তো আদর্শ বটেই। এই নবযুগ ধর্মের যে সন্ন্যাসী সংঘ রামকৃষ্ণ সংঘ, তার যে সন্ন্যাসী অঙ্গ তাঁদেরও আদর্শ। আবার এই সংঘের যে অন্যতম আরেকটি উপাদান গৃহী ভক্তরা, তাঁদেরও আদর্শ। এই মহাবাক্যটি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক ভাবনা হতেই উদ্ভূত। আত্মনমোক্ষার্থম হল সকল জাগতিক বন্ধন থেকে মানবাত্মার মুক্তি, আর জগদ্ধিতায় জগতের হিত বা কল্যাণের জন্য কাজ করা। আলোচনার পূর্বে আমি তিনটি চিত্রের অনুধ্যান করব বা কল্পনা করব। প্রথম চিত্রটি কথামৃত থেকে পাই। 15ই জুন 1884 ভক্ত সুরেন্দ্রের বাগানে আয়োজিত মহোৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ভক্তগণের সাথে কথা বলছেন। জনৈক ভক্তের কর্ম তবে জীবনের উদ্দেশ্য নয়, এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলছেন, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম তো আদি কাণ্ড, জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম একটি উপায়, উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয় চিত্রটি স্বামী শারদানন্দ মহারাজ রচিত লীলা প্রসঙ্গে পাই। 1884 সালের কোনো এক সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে আপন ঘরে ভক্ত পরিবৃত হয়ে নানা সদালাপ ও রঙ্গরসের কথা বলছেন। কথা প্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের সারমর্ম বোঝাতে গিয়ে বলছেন যে বৈষ্ণব হতে হলে তিনটি বিষয় পালন করতে হয়: নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। নামে রুচি অর্থাৎ যেই নাম সেই ঈশ্বর। নাম নামই অভেদ জেনে সর্বদা অনুরাগের সাথে ঈশ্বরের নাম করতে হবে। ভক্ত ভগবান, বৈষ্ণব কৃষ্ণ অভেদ জেনে সর্বদা সাধু ভক্তদের শ্রদ্ধা বন্দনা ও সেবা করতে হবে এবং কৃষ্ণেরই জগৎ সংসার একথা মনে করে সর্বজীবে দয়া। এই সর্বজীবে দয়া পর্যন্ত বলেই ঠাকুর হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর অর্ধবাহ্যদশা অবস্থায় এসে বলতে লাগলেন, জীবে দয়া? দূরশালা, কীটাণুকীট তুই, জীবকে দয়া করবি? দয়া নয়, দয়া করবার তুই কে? না না, জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের কথা উপস্থিত সকলেই শুনেছিলেন, কিন্তু তার গূঢ় মর্ম কেউ বুঝতে বা ধারণা করতে পারেননি সেই সময়ে। একমাত্র স্বামীজি সেদিন ঠাকুরের এই শিবজ্ঞানে জীবের সেবা কথার মধ্যে জ্ঞান ভক্তি সম্মিলিত এক নূতন আলোর সন্ধান পেলেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে অদ্বৈত জ্ঞান লাভের জন্য সংসার ও লোকসঙ্গ ছেড়ে ভক্তি ভালোবাসা জলাঞ্জলি দিয়ে গভীর বনে গিয়ে তপস্যার প্রয়োজন হয় না, বরং বনের বেদান্তকে ঘরে এনে সংসারের সকল কাজে তাকে অবলম্বন করে করা যায়। শেষে রামকৃষ্ণ কথামৃত জনহিতকর কাজের এক অন্যতম মহান দৃষ্টান্ত। আমরা দেখেছি মাস্টারমশাই ঠাকুরের কথা লিখে অনেক মানুষের কল্যাণ করেছেন। স্বামীজি রামকৃষ্ণ মিশন সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয় সদস্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা জানি যেদিন স্বামীজি প্রতিষ্ঠা করলেন সেদিন কলকাতা শাখায় সম্পাদক হিসাবে এবং সহকারী সম্পাদক হিসাবে
মোট 3 জন গৃহী ভক্তকে নির্বাচিত করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র তিনি ছিলেন সম্পাদক, আরও 2 জন ভক্ত গৃহী ভক্ত তাদের সহ সম্পাদক হিসাবে রেখেছিলেন। আমরা দেখি এইভাবেই যে স্বামীজি আত্মনমোক্ষার্থম জগদ্ধিতায় চ এই আদর্শটি আমাদের গৃহী ভক্তদের জন্য রেখে গিয়েছেন। সভাপতি মহারাজ, অন্যান্য গুরুজনদের সকলকে, অতিথি যারা আছেন সকলকে যথাযথ প্রণাম, নমস্কার, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। We have with us Swami Muktidanandaji, the Secretary, Ramakrishna Ashrama, Mysore. The topic that is to be discussed here is Shivajnani Jiva Seva, and work is worship at home and workplace. This concept of Shivajnani Jiva Seva, I am sure most of you have heard it repeatedly over again and again. And which should lead to a proper understanding of the concept, the context, and the significance of this very great. It is not saying, it's like a Mahavakya or the mantra of this Navayuga and of Karma Yoga, which is captured by Sri Ramakrishna in a higher spiritual state of consciousness when he heard Jivedaya, which is only a stimulus. That who are we to show compassion to the human beings? The right approach should be to see the divine in fellow beings and serve them. See God in everything. Sarvam khalu idam aham brahmasmi. If it is the Mahavakya of the Jnana Yoga, Shivajnani Jiva Seva is very akin to the Mahavakya of the Karma Yoga. And Swamiji was right there when Sri Ramakrishna uttered this, and the Swamiji's mind, has got in his subconscious the storehouse of all the history of the mankind, knowledge, the future destiny, and the teleological urge of the man to how he should go forward. And when the avatara of the age utters this, the Nara Rishi, Swami Vivekananda, who captures it and says, in future, if at all I get an opportunity, this concept of Shivajnana's Jiva Seva, I would like to broadcast it to the world and make spirituality dynamic. He wanted that spirituality which is caught in temples and rituals and Himalayas, in books, how it is to be made into an inseparable part of the integral entire life in this Shivajnani Jiva Seva, and which means work is worship. We should able to take this spiritual concept to our workplace and home. Then only we will be able to lead an extensive, interpenetrating spiritual life which will bring out our consciousness, which transform our consciousness. The traditional concept is karmastu chitta shuddhaye natu vastu upalabdhaye. But Thakur says shuddha man or atma ek. Once we experience the chitta shuddhi by transforming every work into worship. Our next speaker is Swami Satyamayanandaji, who is the editor of Prabuddha Bharata.
As I've been asked to dwell on practical Vedanta, its possibilities for individual and social life, for the last 1 day, 1.5 days, we've been discussing this in various forms. Social life and individual life. I'd like to take a macroscopic view of individual and social life and how Vedanta can be applied. What are the possibilities? Immense. But this universal philosophy needs something called a universal culture. We hear about this Brahmagyani and that Brahmagyani and one or two Brahmagyanis. And Swamiji had predicted a time will come when people will worship the people as divine. Gods will play with gods. So that needs a different type of society. Not this kind of culture which is now prevalent. We have somehow managed to hold on to a kind of a Brahma Vidya Sampradaya, these thousands of years, to thousands of vicissitudes. So I will place some of the salient points of Swamiji where he talks about this idea of Vedanta becoming relevant. I remember once I used to carry a few booklets of Swamiji and I was reading a practical Vedanta. And a friend of mine, a learned person, he inquired, what book is this? I said, Practical Vedanta. Oh, really? I have heard of Vedanta, but never did I hear of practical Vedanta. What is a practical Vedanta? He meant it as a joke, of course. And this was India. Vedanta to be practiced? Oh, this is the first time you're hearing it. We have, over the years, Vedanta has been challenged by non-Vedanta schools and Vedanta schools, and it has fine-tuned its philosophy in such a way by sages and saints who have come and have extended its applications and approach to newer and newer areas. Swami Vivekananda was the latest in the long line of illustrious sages who came and made this Vedanta practical. Now, practical in the sense of, we are good at something called Punjabi Vedanta. You know what's Punjabi Vedanta? Jagat teen kaal mein hai hi nahi. Hey, garam roti le aao. So we have been doing this for thousands of years. It was Swamiji who came and gave us certain basic principles to be followed. I'd like to end with a small, you can say, observation made by Swamiji. He sends Nivedita to see Gopalirma. Go and see that old India of tears and prayers and fast and vigils. That India is going, never to return. That's a tremendous statement. It's never going to return. He could see that new India coming out. And he wanted his new India and the new civilization, everything to be heroic. No more prayers, no more tears, no more vigils. The only thing you're going to pray is, Vedanta says, go and pray for each and every one. You've been praying for yourself selfishly. This kind of heroism is what Vedanta is preaching, and which Swamiji, after years and years of struggle, has brought it down to us. He could see things which were in the offing, things which will come in time. Today, we are standing at the cusp of Swamiji's power manifesting all over the world. I'd like to thank the President once more, and all the senior Swamijis and all the devotees. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. Our next speaker, Mrs. Mona Cleary, has come all the way from Ireland. I never tire of hearing about the patriot saint of modern India, Swami Vivekananda. Such a powerful and dynamic personality who truly deserves to be described as a friend to mankind. If we had leaders of his caliber governing our nations,
we would be in the hands of the wise. He modelled the best qualities of good leadership, showing immense courage, fearlessness and strength of character, and has left a significant legacy for one who had such a short lifespan. Reading the great wisdom contained in Swamiji's teachings has been a very enriching experience for me personally. His ideologies are most inspiring and uplifting. He was the very epitome of human excellence in all spheres of life. And he used his talents selflessly for the benefit of humanity, in that every action he undertook and everything he wrote was with the sole aim of awakening minds, hearts and souls to the loving unity of all that exists and to the true nature of man. This was the central point of Swamiji's teaching. He takes us on a journey into deeper levels of awareness of the power of the true self, focusing on our innate potentialities, making us conscious of our strengths, and not on the idea that we are limited. The true nature of man is said to be limitless. Swamiji demonstrates that we are the authors of our own destiny, and when we have a strong sense of belief, we can make things happen. Swamiji's words are a reminder that the first step to truth is to look inside. All change starts with self. In the light of global interdependence, we are faced with many challenges in terms of poverty, injustice, of violence, of ecological disasters, and at the moment, the global financial crisis. Not alone are we economically interdependent, but also spiritually interdependent. We are all in this together. All of life's problems are caused by the absence of knowledge of our true nature. We need to elevate ourselves. We are responsible for our own development. We may ask ourselves how to find a life of wholeness and deeper significance. How do we make this oneness of existence practical? We have a collective responsibility for our fellow human beings and the environment. This begs the question, what do we want our society to be or to become? What do we individually want for humanity? What part do we want to play? We are ever in need of new vision, like the vision we found in Swami Vivekananda. He was a great visionary of human unity and love. There are few who undertake a mission in life which exceeds the dimensions of the individual self. Swamiji gives us much to reflect and to aspire to. I would like to conclude with this beautiful quote by Swamiji. You have to grow from the inside out. None can teach you. None can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. Thank you. Swami Amayanandaji Maharaj is the Adhyaksha of Ramakrishna Math, Dhaka, Bangladesh. He is presiding over this session. May we now request him to deliver the presidential address. Swami Vivekananda sought the help of all the householder devotees to spread Sri Ramakrishna's life and teaching. The only purpose of life is to realize God. As many faiths, so many paths, service to man, service to God, and everywhere as the modern spiritual ideal for all humankind. In doing this, our life also will be fulfilled.
After attending all this spiritual experience, Sri Ramakrishna was extremely anxious to meet the devotees he had seen previously in spiritual vision. He was very eager to transmit his spiritual power into their heart. His yearning had no limit. When evening would come, he could not control his feeling. Another day had passed. The devotees still had not arrived. When the Vesper service started in the temple of Bhavatarini at Dakshineshwar, and there were ringing of bells and the blowing of conch shell, he would climb up to the roof of the kuti and cry out at top of his voice and anguish of his heart, "Come to me, my children, where are you? I cannot bear to live without you." The call of Sri Ramakrishna for his beloved children did not stop even today. A never-ending call spread globally, and to respond to that call, we all the children of Sri Ramakrishna have gathered here to receive his divine grace, his spiritual treasure. It is our duty to carry his blessings towards all the direction of our globe and spread this message of universal love to one and all. We are fortunate that Sri Ramakrishna called us to his empire of love. In this connection, we may mention that Swami visited Bangladesh in Dhaka, Sitakunda, Chittagong, and Devbhog, Sadhu Nagmose's house, and Langolband at Narayanganj in the year of 1901. He delivered his first lecture to Jagannath College, now University, and Pagoji School, Dhaka. We arranged first discussion meeting at National Museum of Bangladesh in Dhaka, and that was inaugurated by the Foreign Minister of Bangladesh, Dr. Dipu Moni. We also arranged discussion meeting and cultural function at Jagannath University, Pagoji School, Sadhu Nagmosa's house, and Langolband. Devotees and well-wishers joined all the function with great enthusiasm. All ended peacefully and joyfully. The Holy Mother said, Sharda Devi gives us the word of fearlessness. She said, "Don't be afraid. The Master is behind you, and I am too as your mother." We should remember her words for our happiness. Thank you all for making this Devotees Convention successful in all respect. Holy Mother bless us all. Jai Ma. Now Sri Shankar Ghoshal will sing the famous song Amar Ma Twang Hitara. তুমি ত্রিগুণ ধরা পরাৎ পরা, ত্রিগুণ ধরা পরাৎ পরা, মাতং হিতরা। We welcome you all at the valedictory session of this Devotees Convention, organized in connection with the concluding function of Swami Vivekananda's 150th birth anniversary. This session will begin with an opening song by the noted Rabindra Sangeet singer, Shri Shantanu Rai Chaudhuri. তাহারে আরতি করে চন্দ্র তপন দেব মানব বন্দে চরণ, আশীন সেই বিশ্ব শরণ, তার জগৎ মন্দিরে তার আরতি করে চন্দ্র তপন দেব মানব বন্দে চরণ, আশীন সেই বিশ্ব শরণ।
ঘন আনন্দ নন্দ নন্দ রে তারে আরতি করে চন্দ্র তপন. Now, Swami Vishwanathanandaji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Mat Udbodhan Bagbajar, will read from the Kathamrita in Bengali. পার্শ্বদ সঙ্গে অবতার সম্বন্ধে বিচার. ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া নরেন্দ্র, গিরিশ, রাম, হরিপদ, চুনি, বলরাম, মাস্টার অনেকে আছেন। নরেন্দ্র মানেন না যে মানুষ দেহ লইয়া ঈশ্বর অবতার হন। এদিকে গিরিশের জ্বলন্ত বিশ্বাস যে তিনি যুগে যুগে অবতার হন আর মানব দেহ ধারণ করে মর্ত্যলোকে আসেন। ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা যে এ সম্বন্ধে দুজনের বিচার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে বলিতেছেন, একটু ইংরাজিতে দুজনে বিচার করো, আমি দেখব। বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজি তো হইল না, বাংলাতেই হইল। মাঝে মাঝে দু একটা ইংরেজি কথা। নরেন্দ্র বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত, তাকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরেই আছেন, শুধু একজনের ভিতর এসেছেন এমন নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে, ওরও যা মত আমারও তাই মত। তিনি সর্বত্র আছেন, তবে একটা কথা আছে, শক্তি বিশেষ। কোনোখানে অবিদ্যা শক্তির প্রকাশ, কোনোখানে বিদ্যা শক্তির। কোনো আধারের শক্তি বেশি, কোনো আধারের শক্তি কম, তাই সব মানুষ সমান নয়। Most revered President Maharaj, Srimad Swami Atmasthanandaji, is now on the dais with us. We request Swami Suhitanandaji Maharaj, the General Secretary of the Ramakrishna Math and Mission, to garland Most revered President Maharaj on behalf of all of us. Now, Swami Suhitanandaji will address us all. Revered monks, nuns, brahmacharis, speakers, guests, delegates, and other dignitaries. By an act of providence, our celebration period has been fixed close to two remarkable dates. 23rd is Netaji's birthday, as well as that was the Tithi Puja of Swami Vivekananda. And 26th is our Indian Republic Day. Netaji considered himself a follower of Vivekananda and rational freedom or republic, that was Swamiji's dream. We are hearing that in the society, especially if we open the newspapers, we feel as if a dismal look, what is going on in the whole country, as if. But in contrast to that, if we see the picture which is in front of me, we find that what a hope is coming up. So many sincere persons, and almost daily, so many deliberations on high-strung spiritual topics are going on, and how patiently they are listening to all these things. It shows that how a new thought is booming up. Silently it is working. You are here not only from India, from other countries also. So here you have been staying here for 2-3 days. Occasionally we are just sharing with each other. Somebody is bringing the tea, somebody is helping him or her. You do not know who he is, where from he is, what is his mother tongue. But you are exchanging greetings,
sharing. So slowly, imperceptibly, some sort of informal relationship has grown up. While I am crossing so many persons in a hurry, and I can just see some faces, or they remember me, and they try to greet, and I also give a gentle smile. So in that way, we have just as if some sort of family bond has been created amongst us. This nearly 15,000, these ardent devotees, they are closely knit and staying here. So this is undoubtedly a very stupendous atmosphere, I should say, and most probably we all will get the blessings from Bhagavan Sri Ramakrishna Dev. In the language of Christopher Isherwood, we can say that we are a creative minority. We are minority, but we are a creative minority. The whole world is eagerly waiting to see us create a new society in the image of the Holy Trio. Contribution of Sri Thakur, Ma and Swamiji to the religious and cultural life of modern world has been recognized and acknowledged by several great leaders. Subhash Chandra Bose, Netaji Subhash Chandra Bose said about Swamiji that he harmonized the East and the West, religion and science, past and present, and that is why he is great. Our countrymen have gained unprecedented self-respect, self-confidence, and self-assertion from his teachings. Swami Vivekananda interpreted our ancient scriptures and concepts in terms of modern thought. He renewed and made available to all people the priceless treasures of Vedanta and Yoga. He rejuvenated and modernized Hindu monasticism by involving monks in social service. In this session, we have Sri Ramesh Prasad Ishwarlal. He is an erudite speaker, and we will be benefited listening to him. Also, we have amongst us Sri R.S. Musare, former governor of Meghalaya. He is a broad-minded and bold person. You will endorse my words after you hear him. Sri Pinaki Ghosh is serving as a judge in the Supreme Court. He has maintained cordial relation with the Ramakrishna Mission since many decades. Many of you have come to Belur perhaps for the first time. You have heard many great ideas yesterday and today. Swamiji said, the world can be good and pure only if our lives are good and pure. It is an effect, and we are the means. Therefore, let us purify ourselves and let us make ourselves perfect. This is our prayer to Thakur Ma and Swamiji. Jai Sri Ramakrishna Dev Ji ki Jai. Our next speaker is Mr. Ramesh Prasad Ishwarlal from South Africa. Between 1860 and 1911, over 150,000 Indians arrived in South Africa from the ports of Calcutta and Madras as indentured laborers to work in the sugarcane plantations in South Africa. The hostile and oppressive laws of the then British government made it very difficult for them to practice their religion and attain education. However, they persevered and managed to keep the faith and practice religion as per their family traditions, and initially built temples and later their own schools. It was under these trying circumstances that the Ramakrishna Center was born in 1942. A group of young men led by Mr. D.C. Naidu, who was 17 years old, met to study Hindu religion, culture and philosophy. Their inspiration came from reading the Gospel of Sri Ramakrishna and the complete works of Swami Vivekananda. Mr. Naidu traveled to India in 1948 and came to Belur Math, where he was initiated by Swami Vivekananda Ji Maharaj. Here he learnt that he had to cut all ties with South Africa if he joined the order.
he faced his first obstacle. For as much as he wanted to join the order, he could not forget South Africa, the Hindus of his country, and his commitment to return to South Africa as a monk. He continued his search, and through the grace of Sri Ramakrishna, he arrived at Vasishtha Guha, 23 kilometers from Rishikesh, where he met Swami Purushothamananda, a disciple of Swami Brahmananda. He received his spiritual training from him and was initiated into sannyasa in 1949 to become Swami Nishchalananda. After traveling the length and breadth of India, including a pilgrimage to Mount Kailash, Amarnath, Badrinath, Kedarnath, etc., he returned to South Africa in September 1953, the birth centenary year of Holy Mother, and started an unprecedented campaign to spread the message of Vedanta and the teachings of Sri Ramakrishna. He initiated a number of innovative methods to develop the center and strengthened enfeebled Hindus. In a matter of 15 years, Swami Nishchalananda placed the Ramakrishna movement on a permanent footing in South Africa. The largest contributory factor in doing so was the countrywide celebrations of the birth centenary of Swami Vivekananda held in 1963. Through this means, Swami Vivekananda's legacy spread to all race groups in the then apartheid South Africa. This was a singular achievement, and the effects of this legacy can be felt even today. Subsequent to the passing away of Swami Nishchalananda, Swami Shivapadananda and thereafter Swami Shadaprabhananda headed the center until 2007, when the center was affiliated to the Ramakrishna Mission, which led to the posting of Swami Vimokshananda to serve as president of the Ramakrishna Center of South Africa. The expression of Swami Vivekananda's teachings, as it is implemented by the center in Durban and its 7 sub-centers in other parts of South Africa, has contributed in a substantial way towards black education, providing medical services, the construction of HIV/AIDS shelters, our nutrition program, and the continuous process to promote interracial and interfaith harmony. The main focus being, however, is the spiritual development of the devotees. We feel humbled and blessed to be devotees and workers of Swami Vivekananda. We thank you. Hari Om Tat Sat. Sri Ramakrishna Arpanamastu. Now we have our next speaker, who is Sri R.S. Mushahari, the former governor of Meghalaya. Swami Vivekananda is a priceless heritage of India in respect of our honor, pride, and courage. He is a universally acclaimed Indian sage, a stirring reformer, a man-making genius, and a great teacher. Today, after over a century and a half of his birth, the tumult of his thoughts continues to reverberate worldwide across the nations. He was the repository of extraordinary brilliance and erudition. He was the spirit of the spiritual, divine of the divinity, monk of the mankind, prophet of peace, a patriot philosopher, a humanist, and a unifier of spiritual values. He was indeed the embodiment of Shankaracharya's intellect, Buddha's compassion, and Ashoka's magnanimity. He was also the bridge between the Oriental and the Occidental, the past and the future, tradition and modernity, and religion and science. He was the apostle of human oneness and the propounder of the innate divinity in each soul. There is hardly any dimension of human values which was left out of the piercing insight of Swami Vivekananda. With a mighty soul in an energetic body,
He trod the world of spiritual landscape like a colossus to mitigate human misery and create a greater understanding and harmony in the strife-prone society. Swami Vivekananda's lecture from Colombo to Almora awakened our nation and engendered great patriots who valiantly fought for the freedom of our nation. It contains the essentials of man-making and nation-building. Things move slowly in India and often move in wrong direction. There is also danger of teaching our people faster than what they can digest. So let us continue to create change that Vivekananda has started and make India of his dream. It may be slow, but it must continue with steadiness. Swami Vivekananda always wanted India to gain and not to grieve. Thank you, ladies and gentlemen, for patient hearing. Now it is time for the Chief Guest's address. Justice Pinaki Chandra Ghosh will now address all of us. Swamiji stands as an image of national unity and integrity. He travelled extensively in different parts of our country and realized the situation prevailing at that point of time. He loved and identified himself with the people of our country. Sister Nivedita once told, quote, "India was his daydream, India was his nightmare," unquote. He used to believe that the fate of a country depends upon its people, on their capability, intelligence, and how good they are. He knew unless the level of an average man and woman is high, a country cannot be said to be great. He realized the real power of the country lay with the masses. I will only give a reference to that reflection of Swamiji's thoughts in our constitution, which has been specifically stated in the preamble that for the people, of the people, and by the people. That will give you the way and the things which are at that point of time prevailing in the mind of the constitution who wrote that, our forefather in the legal luminaries. The masses possessed infinity power was his belief, but it was also realized by him that it is not known to them. That is the reason he preferred evolution rather than revolution. By his extensive travelling, he understood the problems of our countrymen and firmly believed that the main cause of India's downfall was the neglect and exploitation of the poor, whom he called the Sudras. Awakening of these people will lead to awakening of India, as well as was his belief. Swamiji interpreted the significance of the Indian culture in the modern world and made it understandable and acceptable to the people of the modern age. That is also a reason for his efforts to aware the common people to be proud about the rich cultural traditions of our country. I must conclude stating that the movement of Swami Vivekananda is based on reason, that reason is above dogma, with science in its eye and mind. Man and every man is the first and last function of the said movement. Mission is a home of love, purity, sanity, and a saving harbour of universality. The message of Swamiji on rationality and universality is very much relevant. That is the reason the Supreme Court of India, in many recent decisions, quoted the sayings of Swamiji. I really grateful all of you to give me a chance to come and address you on this auspicious occasions. Thank you all. Most revered Srimad Swami Atmasthanji Maharaj is presiding over this valedictory session. Now the presidential address will be read out. It is a great pleasure for me to attend this valedictory session of this Devotees Convention. I am sure that all of you who have attended this two-day convention have been much benefited by the discussions that took place on Swamiji. In my lifetime,
I have had the fortune of witnessing the centenary celebration of Sri Ramakrishna in 1936 when I was a student. Holy Mother Sarada Devi's centenary celebration in 1954 when I was already a monk. Centenary celebration of Swamiji in 1963. 150th birth anniversary of Sri Ramakrishna in 1986. Chicago centenary celebration in 1993. Centenary celebration of Ramakrishna Mission in 1997. Holy Mother Sri Sarada Devi's 150th birth anniversary celebration in 2004 and 175th birth anniversary celebration of Sri Ramakrishna in 2011. Now it is by the infinite grace of Swamiji that I am also witnessing his 150th birth anniversary celebration. It is indeed a great joy for me. As you already know, Swamiji's 150th birth anniversary celebration is unique in many respects. Without going into the details, I would only like to mention that probably no other event has been celebrated by us in such a grand scale that is befitting tribute to Sri Ramakrishna's and Holy Mother's dearest Narayan. You must have seen and felt that through this 4-year-long celebration, a gigantic wave has been arisen in the name of Swamiji all over the world, particularly in India. This wave has definitely had positive impacts on millions of people, mainly the youth, for whom Swamiji has his special love. All we can say is, this is Swamiji's wish. Swamiji's teaching in the form of the complete works of Swami Vivekananda have inspired countless people all over the world. They are inspiring countless people now. They will be inspiring countless people in the future also. Whosoever comes in real contact with his teachings is bound to be transformed forever. On this holy occasion of Swamiji's 150th birth anniversary celebration, I fervently pray to Swamiji to bless us and give us strength so that we can manifest our innate divinity in every moment of our day-to-day life. I also appeal to the devotees and admirers of Swamiji to join their hands with the Ramakrishna movement and take part vigorously in its multifarious service activities. Taking part in these service activities to serve the God in man will be our real tribute to Swamiji, who proclaimed service to man is service to God. Manifesting our innate divinity and serving others in the spirit of worship, these are the two ideals which are very dear to Swamiji. The more we try to practice these two ideals in our life, nearer we will be to Swamiji. May Sri Sri Thakur, Holy Mother and Swamiji bless us all. Jai Thakur, Jai Ma, Jai Swamiji. Wa Guru Ki Fateh. Now, Swami Girishanandaji Maharaj will offer the vote of thanks. Namasri Jyotirajaya Vivekananda Suraya Satchit Sukha Sarupayo Swamine Tapohari. Now this is Thanksgiving. First of all, there is no question of thanksgiving to revered President Maharaj, the Sangha Guru of our order. So I convey my very, very humble pranams to the feet of revered Srimad Swami Atmastanandaji Maharaj, the President of the Ramakrishna Math and Mission, Belur Math, who had given his blessings to all the devotees who are present here. Then I convey my thanks to our Honorable Chief Guest, Justice Pinaki Chandra Ghosh, Judge, Supreme Court of India,
And we have heard his speech on which he has dealt with the Swami Vivekananda's thoughts, ideas, and the Swami Vivekananda's contribution to India and abroad. So I am very much thankful and grateful to him for his kind deliberations. I am thankful to Mr. Ramesh P. Isarlal, Board of Management Member, Ramakrishna Center of South Africa. We are not knowing so much about the development of South Africa, where the Ramakrishna Vivekananda movement had progressed so nicely and so wonderfully. And he had delineated about those things in details, and how slowly and slowly the Ramakrishna Vivekananda ideology is encompassing the South Africa. We hope that other parts of African continent also will be covered by the ideals and ideology of Swami Vivekananda. I thank Mr. Isrilal for his nice deliberations and for his kind presence in this stage today, coming from such a far-off country like South Africa. I very cordially and very heartfully thank Mr. R.S. Musahari, former Governor of Meghalaya. Wonderful are his deliberations. He has very nicely and elaborately dealt with Swami Vivekananda's ideas and ideals and his spirit of elevation of the masses of India. Not only India, it is the other parts of the world. He had given the message, the universal message which Swamiji rendered, and it is coming from Swamiji's core of heart, and it is the Sri Ramakrishna's strength that had worked through Swamiji all throughout the world. I thank Swami Vishwanathanaji Maharaj. In the beginning of this session, he had read a particular portion where this question of avatara, acceptance of the avatara or not, that is a discussions between Narendra Datta and other people. Narendra does not accept avatar on the face of Sri Ramakrishna, he said. But Swamiji is loved, Narendra is loved by Sri Ramakrishna because he wants to find out, search out the truth, and he wants to speak the truth. So that particular portion he has dealt with. And all the way, I thank all the audience who are present here, the monks, the nuns, the patrons, the guests, the special guests, all other people, the students of various institutions, various important personalities, all present here on this occasion, and who have spent such an important time here with all of us in front of this holy place, here in the vicinity of Sri Ramakrishna's temple in Belur. We are very much thankful to all of you for your coming here, your benign presence, all of you, and you must have enjoyed the deliberations made here and the other programs that has been shown to you, cultural and other things. By the grace of Bhagavan Sri Ramakrishna, Holy Mother Sarada Devi, and Swami Vivekananda and his brother disciples, we are his soldiers. We will take the banner on your shoulder and we can march fast. And we pray to him for his blessings. Thank you, all of you. Now we have the closing song of the session to be sung by Swami Narendra Anandaji from Ramakrishna Mission, Shilpa Vidyalaya, Sharada Peeth, Belur Math. Yeah.
स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे जय 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 जगदीश हरे जय 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 जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे 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 श्री जय देव कवेरितम् उदितम् उदारम् शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् केशव धृतदशविधरूप जय जगदीश हरे जय 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 जगदीश हरे जय 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 जगदीश हरे। वेदानुद्धरते जगं निवहते वेदानुद्धरते जगं निवहते भूगोलम् उद्बिभ्रते भूगोलम् उद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जायते हलं कलयते पौलस्त्यं जायते हलं कलयते कारुण्यं आतन्वते कारुण्यं आतन्वते। We are going to have Bhatiyali song to be presented by Brahmachari Vishwamaya Chaitanya Maharaj. ও মন
গুরু ভজরে ওরে সোনার চাঁদ, দিল দরিয়া উঠলে তুফান, কে দেবে আশা ও মন গুরু ভজরে, ও মন গুরু ভজরে ওরে সোনার চাঁদ, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আশা ও মন গুরু ভজরে, ও মন গুরু ভজরে, ও মন গুরু ভজরে ওরে সোনার চাঁদ, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আশা ও মন গুরু ভজরে। গুরু চিন্ত গুরু করসা, গুরু ভজ গুরু চিন্ত গুরু করসা, গুরু বিনে ভুবনে, গুরু বিনে হে ভুবনে, গুরু বিনে ভুবনে বন্ধু নাই রে আর, ও মন গুরু ভজরে, ও মন গুরু ভজরে ওরে সোনার চাঁদ, দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আশান ও মন গুরু ভজরে। ভাই বলো বন্ধু বলো কেউ তো কারো না, ভাই বলো বন্ধু বলো কেউ তো কারো না, দু চার দিনের দেখা শোনা, দু চার দিনের দেখা শোনা, দু চার দিনের দেখা শোনা পথের পরিচয়, ও মন গুরু ভজরে, ও মন গুরু ভজরে ওরে সোনার চাঁদ, দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আশান ও মন গুরু ভজরে। এই দেহ দরিয়ার মাঝে কতই করো খেলা, এই দেহ দরিয়ার মাঝে কতই করো খেলা, পিছন পানে চেয়ে দেখো, পিছন পানে চেয়ে দেখো, পিছন পানে চেয়ে দেখো ফুরায় যায় বেলা, ও মন গুরু ভজরে, ও মন গুরু ভজরে ওরে সোনার চাঁদ, দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আশান ও মন গুরু ভজরে, ও মন গুরু ভজরে ওরে সোনার চাঁদ, দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আশান ও মন গুরু ভজরে, ও মন গুরু ভজরে, ও মন গুরু ভজরে। Kala 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 ju, tala 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 ju, kala 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 ju, tala 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 ju.
kala 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 kalaju abo mopin monamem tala 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 talaju mopin nibu menamem kala 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 mentam ritam silaju kala 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 kalaju tala 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 talaju kala 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 kalaju tala 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 talaju motamre uy gaye gatamre lip tango kotamre kala 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 ju 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 এখানে এত গ্র্যান্ড, মানে গ্র্যান্ড বললেও কম হবে, এখানকার যা আয়োজন হয়েছে আমাদের জন্য এত বড় গ্যাদারিং পাওয়া খুব মুশকিল হয়। আমরা স্বপ্নের থেকে বেশি এটা পাচ্ছি। এই করে যে স্বামীজি সকলকে কিভাবে অভিভূত করেছে সেটা আজকের তারিখে আমরা এই গ্র্যান্ড এই 12,000 লোকের উপস্থিতিতে বোঝা যাচ্ছে যে সকলকে, মানে যারা বয়স্ক, যারা আমাদের মতন, আর এরপরে নেক্সট যুব সম্মেলন হবে, তাতেও মানুষকে প্রত্যেকটা মানে ইন ఎవ్రీ ఫీల్డ్ সকলকে স্বামীজি টাচ করেছে আর করতে থাকবে। మేము రాజమండ్రి నుంచి వచ్చామండి. రాజమండ్రి నుంచి ఎందుకు వచ్చామంటే ఈ వివేకానంద చరిత్ర 150 సంవత్సరాల పూర్తయిందని, ఇక్కడ మంచి ప్రత్యేకతగా ఈ కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టారని, ఈ కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టే దానికి మేము
ఈ రామకృష్ణ మఠంలో ఇంత కార్యక్రమాన్ని ఇంత ఆనందంగా వీళ్ళు గడుపుతున్నారంటే అది చూడదగ్గ విషయం అని చెప్పేసి మేమైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎందుకు వచ్చామంటే వేరే మొక్కల పని మీద వచ్చి ఇక్కడ రామకృష్ణ మఠంలోకి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలకించి చాలా వినోదాన్ని మేము పొంది ఇంత వినోదంగా ఎలాగ ఏర్పాటు చేశారు, ఇంత వైభవాన్ని ఎందుకు సృష్టించారని ఆనందంతో చూసి ఈ వైభవాన్ని అంతటినీ తిలకించి వైభవాన్ని జనాల అంతులేని జనాలని చూసి మేము చాలా ఆనందించి ఈ వైభవాన్ని ఎవరికి మాటలతో చెప్పాలంటే మేము వెళ్ళి చెప్పలేకపోతాం అనేటోడికి ఈ ప్రోగ్రాం వారు మమ్మల్ని కలిసి ఇంత వైభవాన్ని మీరు ఎందుకు సృష్టించారంటే ఆయన చరిత్ర మీరు వివేకానంద కార్యక్రమం గురించి ఈ జనాలను మీరు ఆకర్షింపజేసి ఈ వైభవపేతంగా మీరు నడిపించే అవకాశాన్ని చూసి మాకు చాలా ఆనందంగా ఉండి ఈ వైభవాన్ని చూసి మేము ఆనందించి చాలా సంతోషంతో వెళ్తున్నామండి. రామకృష్ణ సమの神聖な波動を体いっぱいに受けてとても感謝しております。ありがとうございます。メダサーナンダ氏の逗子のメダサーナンダ氏に連れてきていただきました。日本ベーダンタ教会のメダサーナンダ氏の一行として連れてきていただきました。私たちはまだ未熟者なんですけど、本当にこんな機会を作っていただきましたことに本当に感謝しております。インドの皆さんが本当に発展して幸せでありますように心からお祈り申し上げます。